Assalamu alaikum and good evening. Hello everyone. This is your host Mohammed Kabir, Associate Professor and Associate Dean of School of Business Administration at East Delta University. Welcome to East Delta University webinar series. This is the 27th session of the series and third of business and technology sub-series that we have recently introduced. Today, we are going to talk about the career in business analytics from Bangladesh and global perspective. In this session, we want to provide you with the practical and case-based experiences on business analytics. To make sure you get the best, we have an experienced professional today. Today's speaker is Mr. Mohammed Marbin, Business Intelligence Lead Assistant Vice President of Barclays Bank. By the way, Barclays is the largest British bank. He is the Managing Director and CEO of Vibrant UK and Vibrant Bangladesh. He is also the founder and Managing Director of nirapadbima.com, the largest insurance aggregator in Bangladesh. Mr. Marbin is a subject matter expert in e-commerce, database design and architecting, enterprise level architecting, project planning and management, and business intelligence. He has 18 years of hands-on end-to-end professional experience in this field. His rich business knowledge and expert technical knowledge are blended nicely and help many startups and big organizations to build most successful stories. Mr. Marbin was graduated in computer science and engineering from the University of Dhaka, Bangladesh, and got his master's degree in computer science from University of Bedfordshire, UK. He is an Oracle certified professional, Microsoft certified technology specialist, and business object certified professional. He worked on various positions including business intelligence architect, data warehouse architect, senior consultant, lead consultant, and a scrum master with different clients like HomeServe, Nokia, Target Group, HSBC Bank, Barclays Bank, Accord Mortgages, Bristol City Council, National Health Services, Altius, a Microsoft Gold partner, Group M, etc. in UK, the USA, Bangladesh, Spain, and France. He has the experiences of giving hands-on training to a good number of young Bangladeshi people who are now established business analysts. So, who else can give you a better pathway for your career in business analytics? Dear audience, today's session is divided into three segments. First, I'm going to introduce the hot topic of present time called business analytics in a few sentences. Then Mr. Marbin will share his experiences in dealing with business analytics that will include the prospects and challenges of career in this field. In the final segment, the speaker will answer your queries regarding the career in business analytics. So please ask as many questions as you have. We want at least a few of you get interested in thinking business analytics as your future career. Well, since some participants of the session are students with little or no idea about today's topic, let's have the basic idea of business analytics before hearing the exciting speech from the speaker today. Well, simply, business analytics is the process by which businesses use statistical methods and technologies for analyzing historical data in order to gain new insight and improve strategic decision making. It is all about dealing with the future possibilities based on the past and present data. The three dominant types of business analytics are descriptive, predictive, and prescriptive analysis. These are interrelated solutions helping companies make the most out of the big data that you have nowadays. Actually, business analytics is all about creating a logical sequence with the past, present,
an expected future with data. Hence, in an alternative way, you can compare business analytics with a story. Yes, you have heard it right. It is the story with data to describe, to predict, and to prescribe. In fact, before humans knew how to write, probably before they even had language, the means for passing wisdom from one person to or one generation to the next was storytelling. Most likely, our brains are prepared to respond to and retain stories. Nevertheless, it remains perhaps our most powerful tool of communication. To put it bluntly, people are generally more interested in story than in the storyteller. If you know how to get your point across, you need to learn how to condense the data into a good story. My dear friends, your storytelling with the data is actually converted into the success story of data-driven business analytics. In his article, 10 kinds of stories to tell with data at the Harvard Business Review on May 4, 2014, Thomas Davenport made the story of business analytics interesting with 3 W's: what, why, and way to address. In a survey with Procter & Gamble executives, he analyzed those 3 W's. What stories, this is the point we need to concentrate. What stories are like reporting stories? They simply tell what happened. Why stories go into the underlying factors that cause the outcome. See, what caused the outcome, why it happened is the story of why. Way to address the issue stories explore various ways to improve the situation identified in the what and the why stories. A complete story may have all of these focus elements. Procter & Gamble has made considerable progress in getting agreement on the what story quickly and then spending more time and energy on the why and how topics. Key to doing that is having all parties involved in the telling story working off the same data. Now, to know about this, I'm requesting our man of business analytics wisdom, Mr. Marbin, to relate the story of 3 W's from his years of experiences. Mr. Marbin, over to you. Thank you, Mr. Mohammed Rakibul Kabir. So, first of all, I would like to speak in Bengali because I Sure. believe most of our audience here, students, are there from Bangladesh. I can talk in English, but I think the fundamental of business intelligence or anything is you need to visualize as well as you need to communicate with their language. So when we pick up any business intelligence project, we try to understand the business need, the business people mindset, and then we talk about the tools and technology. So আমার মনে হয় আমি যদি বাংলায় কথাগুলো বলি তাহলে হয়তো এন্ড ইউজারদের জন্য বা যারা আজকে অডিয়েন্স আছে তাদের ভিজুয়ালাইজ করতে আরো বেশি সুবিধা হবে. So basically, Mr. Rakibul Kabir, he's from EDU. He already gave a bit of introduction about me, which is not 100% up to the mark. Maybe সে হয়তো অনেক কিছু বাড়িয়ে বলেছে, but আমি আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে যতটুকু নলেজ শেয়ার করা যায় আজকের এই সেশনটার মেইন আইডিয়া কিন্তু বিজনেস ইন্টেলিজেন্স, বিআই, অ্যানালিটিক্স এইটা সম্পর্কে অনেকের মিসকনসেপ্ট আছে, অনেক ভুল ধারণা আছে অনেকের. A lot of people are scared because when people give this sort of presentation they talk about more technological bit, tools, techniques. কিন্তু আজকে আমার সেশনে আমি যেটা করতে চাই যে টুলস এন্ড টেকনিক্স, বিআই এর কিন্তু কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট টুলস বা টেকনিক নাই. সো আমরা যখন কোনো বিআই প্রজেক্ট শুরু করি প্রথম সেশনে আমরা বিজনেস পিপলের সাথে কথা বলি এবং বিজনেস প্রসেসটা এন্ড টু এন্ড আর্কিটেক্ট করার আগে এন্ড টু এন্ড জিনিসটা ভিজুয়ালাইজ করি যে when I can close my eyes and see the business end to end, then I can architect the entire solution properly. So to do that, before going into that level of detail, let me share a bit of my experience, my journey. আমি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েশন করি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে.
বাট আমি যেটা করি আমার বা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরেই এখানে বিভিন্ন ট্র্যাক ছিল, লাইক কম্পিউটার সায়েন্স ইজ এ ভাস্ট এরিয়া। সো অনেকে ইন্টারেস্টেড ছিল প্রোগ্রামিং এ, কেউ ইন্টারেস্টেড ছিল নেটওয়ার্কিং এ। আমি পার্সোনালি ইন্টারেস্টেড ছিলাম ডেটাতে। দ্য রিজন অ্যাবাউট ডেটা ইজ, এটা ছিল আমার ওন পারসেপশন যে ওয়ান্স আপন এ টাইম গোল্ড ওয়াজ দ্য most richest asset in the world. But now, I'm talking about back in 1999, 2000, when I was at Dhaka University. At that point, I had some idea, and my prediction was the data will be like when Google start launching. Google Gmail আসলো, Google search engine আসলো, তখন আমার ভেতরে একটা কোশ্চেন রেজ করলো যে এই ডেটাগুলো কিভাবে প্রডিউস হয়, কেন এই ডেটা দিয়ে আরো 10 জনকে হেল্প করা যায়। আর ওয়ার্ল্ডের 2টা বা 3টা জিনিস, স্পেশালি আইটি, যেটা ডিমান্ড কখনো কমবে না, এটা ছিল আমার আইডিয়া ব্যাক ইন 1999, যে নেটওয়ার্কিং এবং ডেটা, এই 2টা ডিমান্ড থাকবেই সবসময়, আর বাকি জিনিসগুলো চেঞ্জ হবে। এবং আই চুজ মাই ট্র্যাক অ্যাজ এ ডেটা সাইড। তো আমি তখন যেটা করলাম যে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির অনেক সিনিয়র ভাই ছিল, মাস্টার্স করছে বা অনেক সিনিয়র ব্রাদার, তাদের কাছে আমি পার্সোনালি যেতাম। তাদের এক বড় ভাই ছিলেন, ওনার নিজের একটা কোম্পানি ছিল স্টার্টআপের মতো। সে ফুল টাইম একটা জায়গায় জব করতো আর ছোট ছোট প্রজেক্ট করতো। তো আমি তখন আমার সেই ভাইয়ের কাছে গেলাম, গিয়ে বললাম যে ভাই আমাকে একটু কাজ শেখাবেন বা একটু গাইড করবেন, আমি একটু ওরাকল নিয়ে পড়াশোনা করছি। তো উনি বললো যে হ্যাঁ তুমি ওরাকল নিয়ে করো, বাট আমি তোমাকে হেল্প করতে পারি, আই ক্যান গিভ ইউ সাম মিনি প্রজেক্ট। তো তখন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি 3rd ইয়ারে পড়ি। তো আমি প্রতি উইকেন্ডে ওনার বাসায় স্টে করতাম ওভারনাইট, এবং রাতে উনি আমাকে ওনার নলেজ এবং উনি আমাকে আইডিয়া দিত, এবং উনি আমাকে উইকলি কিছু টাস্ক দিত, যেই টাস্কগুলো আমি করতাম। তো এইটা আমাকে হেল্প করেছে আমার ওসিপি সার্টিফিকেশনে। এবং আমি যখন ওসিপি সার্টিফাইড, তখন ওরাকল অনেক টাফ ছিল, পাস রেট ছিল 96%, and there was about 4 এক্সাম, অনলাইন এক্সাম। তো ওই এক্সাম দেওয়ার স্বার্থে এবং আমার ওই ভাইয়ের কোম্পানিতে কাজের সুবিধাতে আমার জন্য এটা ইজি হলো। এবং আমি এতটুকু বলতে পারি যে আমি আমার হোল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এক ইয়ারে যতটা স্টাডি করতে হয়েছে ওসিপির জন্য, আমাকে তার থেকে বেশি করতে হয়েছিল, বাট আই এনজয়েড ইট। সো ফার্স্ট অফ অল, হোয়াট এভার ইউ ডু, ইউ নিড টু চুজ এ রাইট ট্র্যাক, যে আমি আমার অনার্স শেষ করার পরে আমি কোন ট্র্যাকে ক্যারিয়ার বিল্ড করব। আমি ডেটায় করব না নেটওয়ার্কিং এ করব। যদি ইফ ইউ ডিসাইড দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইন ডেটা, দেন ইউ শুড স্টার্ট আর্লি। এখন আমি বলি ডেটার ব্যাপারটা কি। You got a date of birth. আমরা প্রত্যেকটা মানুষই জন্মগ্রহণ করি একটা নির্দিষ্ট ডেটে। সো আমাদের এই ডেটার ক্লকটা কিন্তু তখন থেকে শুরু। আমি আমার স্কুলে যাই, স্কুলে কোর্সগুলো করি, কোন কোর্সে কত মার্কস পাই, কোন সাবজেক্টে হাইয়েস্ট মার্ক বা কার থেকে কত পিছনে আমি আছি, দ্যাটস এ পার্সেন্টেজ ডিফারেন্স। টোটাল কত পার্সেন্ট মার্ক পেলাম আমি। সো এটা হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট লাইফের ডেটা। যখন আমরা ক্যারিয়ার লাইফে যাই, আমরা একটা জব করি, আমার একটা আর্নিং বা ইনকাম থাকে, ইনকাম থেকে আমি মান্থলি একটা খরচ করি, যেটা আমার বাবা মা করেছিল বা আমরা এখন করছি। যে আমার ইনকাম সাপোজ 1 লাখ টাকা মান্থলি বাংলাদেশে, আমার খরচ আছে 80,000 টাকা। সো হোয়াট ইজ মাই সেভিংস? 20,000 টাকা। এখন আমি ওই 80,000 টাকা খরচকে অ্যানালাইসিস করি, যে আমার হাউস রেন্ট কত, আমার শপিং এর খরচ কত, আমার ইউটিলিটিস বা বিলের খরচ কত, এডুকেশন, এন্টারটেইনমেন্ট, হলিডে, কোনটার জন্য আমি কত খরচ করি। এবং আমি যদি আজকে এই হলিডেটা 1 মাস না করি, তাহলে আমার নেক্সট মান্থে সেভিংস কিছু বাড়বে। সাপোজ আই ক্যান পুট এ সেভিংস বিট আপওয়ার্ড ফর দ্য ফিউচার অফ মাই চিলড্রেন অর এডুকেশন। সো এখানে মানে বেসিক্যালি আমরা আমাদের চারপাশের সারাউন্ডিং যেটা হচ্ছে সবকিছুই ডেটা রিলেটেড। তো যখন আমরা কোনো বিজনেস ইন্টেলিজেন্স প্রজেক্ট করি বা বিআই এর কাজ করি, ফার্স্ট থিং ইজ ক্যালেন্ডার, ডেট, টাইম, এবং সেটার সাথে আমরা রিলেট করি প্রোডাক্টকে, এবং প্রোডাক্টের সাথে রিলেট করি রেভিনিউকে, রেভিনিউয়ের সাথে রিলেট করি ইনকামকে, এবং ইনকামের পরে আমরা রিলেট করি মার্জিন বা প্রফিট মার্জিনকে। সো আমরা যদি খুব সিম্পল টার্মে চিন্তা করি, আমরা যখন কোনো শপে যাচ্ছি, সুপার স্টোরে, সেটার ভেতরে কিন্তু একটা ডেটা, আমি যখন এন্টার করছি, আমি যখন বাস্কেট একটা প্রোডাক্ট নিচ্ছি, আমি যখন সেটা পে করছি, আমি সেটা হচ্ছে কাস্টমার এন্ডে, যে আমি সেল আছে 20% অফার দিয়ে আমি প্রোডাক্টটা নিলে আই ক্যান সেভ দ্যাট বিট। Whereas as a shop owner ও কিন্তু এক ধরনের ডেটা অ্যানালাইসিস করছে,
সে হয়তো কোনো সিস্টেমে করছে না, সে হয়তো কোনো এক্সেলে করছে বা কোনো কাগজে কলমে বা হাতে লিখে করছে। সো বেসিক্যালি ওয়েন ইউ roam around, বা আজকে থেকে আমি স্টুডেন্টদেরকে বলবো যে দে শুড লুক অ্যারাউন্ড দেম, যে কি ধরনের ডেটা অ্যানালাইসিস তারা করতে পারে। এটার জন্য কোনো টুলস বা টেকনিকের দরকার হবে না, এটা সিম্পলি এক্সেল দিয়েও কিন্তু আমরা অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের ডেটার কাজ করতে পারি। হ্যাঁ, একটা পর্যায়ে গিয়ে আমাদেরকে ডেটাবেস সম্পর্কে জানতে হবে, আমাদেরকে বিজনেস আইডিয়াস সম্পর্কে জানতে হবে, আমাদেরকে কিছু অ্যানালিটিক্যাল টুল সম্পর্কে জানতে হবে, কিছু ইন্টিগ্রেটেড টুল সম্পর্কে জানতে হবে। দেন মোর অ্যাডভান্স ওয়ার্ক লাইক প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স, যেটা আগের সেশনে হয়তো আমাদের আগের যিনি স্পিকার ছিলেন উনি থিওরিটিক্যাল ডেসক্রাইব করেছেন যে অ্যানালিটিক্সটা কি বা কিভাবে করব। কিন্তু আমি আজকের সেশনে আমি চাচ্ছি টু কাম ওয়ান স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড আই পুট মাই সেলফ as a student so that they can relate and they can visualize and build their career into the right track. So আমি যখন আমার কম্পিউটার সায়েন্সে গ্র্যাজুয়েশন ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে শেষ করি, তখনই আমি ইউএস এর একটা কোম্পানিতে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে জব করি। তখন ফ্রিল্যান্সার বলে কোনো কনসেপ্ট ছিল না। আমাদের ইন্টারনেট আমরা ইউজ করতাম টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে, দেখা যেত কাজ করছি, কথা বলছি, কেটে যেত। দেন মানে ফার্স্ট ফিউ পিপল আমরা ফ্রিল্যান্সিং কাজ করি। দেন আমি তখন ওরাকল এক্সপার্ট পিপল বাংলাদেশে খুব কম ছিল, আমি একটা কোম্পানিতে কনসালটেন্সি করি এবং বসুন্ধরা গ্রুপে আইটি ডেপুটি ম্যানেজার হিসেবে ফুল টাইম জব করি। আই ইউজড টু ডু 3 জব ব্যাক ইন I'm talking about back in 2005. তো আমার পরে একটা স্কলারশিপের অফার আসে ইংল্যান্ডে, এবং ইউকেতে যখন আমি ওসিবি কমপ্লিট করি তখন আমি ওরাকলের একটা সেমিনারে কনফারেন্সে আমি লন্ডনে আসি। তো এখান থেকে কয়েকটা কোম্পানি আমাকে কন্ডিশনাল অফার লেটার দেয় যে তুমি যদি ইউকেতে ব্যাক করো দেন উই ক্যান অফার ইউ সাম জব। তো আমি আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পরে ইংল্যান্ডে ট্রাই করি কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে। একটা ইউনিভার্সিটি থেকে আমার স্কলারশিপ আসে, আমি ইংল্যান্ডে আসি পড়াশোনার জন্য। বাট আমি যখন বাংলাদেশ থেকে যে ইউএসএ কোম্পানিতে জব করতাম, ফ্রিল্যান্সিং করতাম, আমি ইংল্যান্ডে আসার পরে তাদের সাথে ফুল টাইম জব শুরু করি। সো বেসিক্যালি 12 আওয়ার্স গ্যাপ, 9 o'clock 9 to 5 ইউএস টাইম, মানে হচ্ছে ইউকে টাইম, রাত্রে 9টা থেকে ভোর 5টা। আমার ক্লাস থাকতো, মাস্টার্সের ক্লাস থাকতো 10টা, সো আই ইউজ টু গেট 5 আওয়ার্স স্লিপ অ্যান্ড ইভিনিং আমি একটু ন্যাপ নিতাম, আর উইকেন্ডে আই হ্যাড প্লেন্টি অফ রেস্ট। তো বেসিক্যালি যখন আমি ডিসাইড করেছি যে আমি ডেটা নিয়ে কাজ করব, তখন আমি সব ধরনের ডেটাবেস, এক্সেল, এক্সেস, সিকিউর সার্ভার, ওরাকল, মানে আই ফিল ইন্টারেস্ট টু প্লে উইথ এনি সর্ট অফ ডেটা। সো আমি আমার নিজের ইন্টারেস্টে অনেক কিছু নিজে বিল্ড করার চেষ্টা করতাম। তো এই জিনিসগুলো আমাকে হেল্প করেছে। পরে যখন আমি ইংল্যান্ডে আসি তখন ইউএসএ কোম্পানির সাথে ফুল টাইম জব, মাস্টার্স, এবং যখন আমি মাস্টার্স এক্সাম শেষ করি, বিফোর সাবমিটিং মাই থিসিস আই হ্যাড আ অফার ফ্রম এ ইউকে কোম্পানি অ্যাজ এ ফুল টাইম। তখন আমি ইউএস এর জবটা ছেড়ে দিই বিকজ এটা নাইট শিফটের জব ছিল। তো দ্যাট ইজ দ্য বিগিনিং অফ মাই ক্যারিয়ার হিয়ার ইন ইউকে। তারপরে তো অনেক কোম্পানিতেই জব করেছি, সেটা মিস্টার রাকিবুল কবির বলেছে। আউট অফ দ্যাট আরো কোম্পানির সাথে কাজ করেছি ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্টের কারণে, হোম অফিস, অনেক সিকিউরিটি প্রজেক্ট সম্পর্কে আমি বলতে পারি নাই। বাট নাও আই এম ওয়ার্কিং অ্যাজ এ আর্কিটেক্ট কাম BI লিড ইন ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন। তো বেসিক্যালি আমরা যখন আমাদের প্রজেক্টগুলোকে স্কেল আউট করি এবং প্রজেক্ট প্ল্যানিং করি, এন্ড টু এন্ড ডিজাইন করি, ফার্স্ট ফিউ উইকস আমরা I normally personally prefer to talk to the end people who will be using. Like কোনো ফ্যাক্টরির যদি বিজনেস ইন্টেলিজেন্স করি বা কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং, আমি পার্সোনালি প্রেফার করি টু লুক অ্যাট দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস ফিজিক্যালি অ্যান্ড টক টু দেম so that I can visualize by closing my eyes. তো যখন আমি ডিজাইন করি তখন আমি কিন্তু সব এন্ড টু এন্ড কনসেপ্টটা চিন্তা করি বিজনেস ইন্টেলিজেন্স ডিজাইন করি। টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স, এক একটা ক্লায়েন্টে এক এক রকমের টুলস অ্যান্ড টেকনিক ইউজ হয়। সো এটার জন্য কিন্তু কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নাই যে আমাকে এইভাবেই করতে হবে। There is hundreds of way you can build your business intelligence solution. So কিছু কিছু টার্ম যেটা ফ্যামিলিয়ারিটিস এর দরকার, লাইক বিজনেস অ্যানালাইসিস বা অ্যানালিস্ট, এরা কিন্তু টেকনিক্যাল কম, বিজনেস সাইডে বেশি। So they need to talk to business people, transform their business requirement into technical. So they need to know a bit of technical, but they are the bridge between business people and the technical people. Then আমরা যদি বলি data analysis, some people do
just data analysis. Like অনেক অর্গানাইজেশন আছে যাদের এক্সেল বেসড অ্যানালাইসিস, এখনো কিন্তু বাংলাদেশ না, ইউরোপ আমেরিকার অনেক অর্গানাইজেশন স্পেশালি টপ ম্যানেজমেন্ট দে আর কোয়াইট ফ্যামিলিয়ার ইন এক্সেল। সো তারা এক্সেলে অনেক রকমের ক্যালকুলেশন করে এবং ম্যানেজমেন্ট বলে যে ক্যান ইউ গিভ মি এ ফোরকাস্টিং মডেল অর ক্যান ইউ বিল্ড সাম ড্যাশবোর্ড বেসড অন দ্য এক্সেল ডেটা। সো এটার জন্য কিন্তু ইউ ডোন্ট নিড টু know Oracle, you don't need to know SQL Server. What you need to know how you're going to transform your business requirement into an analytical form, like a dashboard, a KPI, a chart, a slice and dice report. যে আমি অ্যানালাইসিস করতে চাই লাস্ট মান্থে আমার রেভিনিউ কত, লাস্ট মান্থে টপ 10 প্রোডাক্ট কোনটা, লাস্ট মান্থে টপ ওস্ট প্রোডাক্ট কোনটা, যেই প্রোডাক্টগুলোকে আমি ডিসকন্টিনিউ করব, বা কোন প্রোডাক্ট খুব বেশি রিটার্ন আসছে, ফল্টি। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেক অর্গানাইজেশন এক্সেল দিয়েও করে, বা অনেক থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশন থেকে ডেটা এক্সপোর্ট করে এক্সেলে, দেন সেটার উপরে ভিজুয়ালাইজেশন হয়। সো দের ইজ এ লট অফ সেগমেন্ট। বিজনেস ইন্টেলিজেন্স ইজ এ কোয়াইট এ ভাস্ট এরিয়া। সো এখানে একটা সেক্টর আছে ডেটা অ্যানালাইসিস, একটা সেক্টর আছে বিজনেস অ্যানালাইসিস, একটা সেক্টর আছে ডেটা ওয়্যারহাউস ডেভেলপার বা ইন্টিগ্রেশন ডেভেলপার, এসএসআইএস টুল আছে মাইক্রোসফটের, ওরাকলের ইন্টিগ্রেটেড টুল আছে, ডিফারেন্ট টুল আছে, ইউ ক্যান ইউজ ইট, বাট প্রসেসটা তোমাকে বিল্ড করতে হবে। দেন ডেটা ওয়্যারহাউস হওয়ার পরে দেন আমরা যেটাকে বলি মডেলিং, সেটার জন্য কিছু টুল আছে, সেটার মডেলিংটা হচ্ছে মোর ইম্পর্টেন্ট। আমি অনেক সময় ডিরেক্ট ব্যাকএন্ড থেকে ডেটা ওয়্যারহাউস বিল্ড না করেও মডেল করে আমি কিন্তু রিপোর্ট বা ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে পারি, ভিজুয়ালাইজেশন করতে পারি। তারপরে এখনকার মোস্ট পপুলার টুল ইন ইউকে বা ইউরোপে সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফটের পাওয়ার বিআই। এবং পাওয়ার বিআই এর কনসেপ্টটা কিন্তু ভেরি সিম্পল। ইউ ক্যান কানেক্ট ইউর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট and then you'll be scared to see the Facebook আমাদের কি লেভেলের ডেটা হোল্ড করে। So you can connect your Facebook account into Power BI, and Power BI will plot all of your travel history, all of your shopping history, all of your like history. So suppose Facebook কিভাবে অ্যানালিটিক্স করে, ফেসবুকে আমার এক ফ্রেন্ড হয়তো ইউরোপে গেছে, একটা খুব সুন্দর জায়গা, আমি লিখলাম ভেরি নাইস, আই উইশ আই ক্যান ভিজিট দেয়ার। ফেসবুক কিছু কিওয়ার্ড ম্যাচ করে, সেন্টিমেন্টাল অ্যানালিটিক্স বলি আমরা, বা থামস আপ বা লাভ, যে রিয়াক্ট গুলো দেয়, এই রিয়াক্টের উপরে তারা অ্যানালিটিক্স করে। এবং অ্যানালিটিক্স করার পরে উইদিন ফিউ আওয়ার্স ইউ উইল বি এবল টু সি যে ইউ আর গেটিং সাম অ্যাডভার্টস অন ইউর প্রোফাইল যে ফেসবুক ইজ পুশিং মি লাইক গো টু থাইল্যান্ড। ফেসবুক আরো কিছু অ্যানালিটিক্স করে, লাস্ট 1 year বা 2 year your travel history. So you have already traveled in Bangkok and you can afford that much. You stayed in 5-star hotel, you went to that restaurant, a 5-star restaurant, whatever. They predict that this person can even afford to go to Europe if their budget is like that. So এইটাকে আমরা বলছি predictive analytics. So আমি আমার ডেটা ইউজ করছে ফেসবুক, আমার ডেটা, আমার মুভমেন্ট, আমার লাইক, আমার রিয়াকশনকে ইউজ করে ফেসবুক প্রেডিক্ট করছে যে মোহাম্মদ মারবিন in next 6 months or 12 months or holiday period he might be interested in that, and he starts selling those travel companies offer to me. So and they are saying it's free, this is not free, they are getting money from those travel company, even I view it or click, just simple click করলে কিন্তু তারা একটা কমিশন বা একটা রেভিনিউ পাচ্ছে মার্কেটিং কোম্পানি থেকে। বাট দিস ইজ অলসো এ বিজনেস ইন্টেলিজেন্স। সো বিজনেস ইন্টেলিজেন্স এভরি সেক্টরে ইউজ হবে। Your education, you think is Delta University, they got multiple application, they got a HR module, they got a finance module, I'm not sure they got a full-fledged ERP আছে কিনা। If they don't have, they should have multiple application, and you need to build a business intelligence solution for top management. So how are you going to do it? You need to grab all the data from all the system. So you need an integrated tool, and then you bring all the data into one layer, that is we are calling as a data warehouse. So data warehouse, you can build the history, you can build the snapshot data, like last month EDU এর স্টুডেন্ট সংখ্যা কত ছিল, এই লাস্ট ইয়ারে, এই বছরে স্টুডেন্ট সংখ্যা কত। সো নর্মাল ট্রানজাকশন সিস্টেমে এই ডেটাগুলো ওভাররাইট হয়ে যায় বা রেকর্ডটা থাকে না, হিস্ট্রিক্যাল ডেটা থাকে না। ডেটা ওয়্যারহাউসে উই ক্যান বিল্ড দ্য হিস্ট্রি,
and based on the history we can generate a pattern. Like COVID এর কারণে, এই COVID-19 বা করোনার আগে কত পিপল ইন্টারনেটে ক্লাস করেছে, এখন কত পিপল ইন্টারনেটে ক্লাস করছে, এবং কোভিড যদি নেক্সট 12 মান্থস কন্টিনিউ করে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, কত পিপল ইন্টারনেটের উপরে ডিপেন্ডেন্ট হবে। সেখান থেকে কিন্তু আমি একটা ডিমান্ড জেনারেট করতে পারবো যে এত পিপল ইন্টারনেট ইউজ করবে, মানে এত ব্যান্ডউইথ কনজিউম হবে, এত হার্ডওয়্যার লাগবে পিপলকে ইন্টারনেটে কানেক্ট করার জন্য, এবং আমরা এতগুলো টিচারকে রেডি রাখতে হবে, whatever, so they can predict and plan accordingly. So why business intelligence is important? Business intelligence is important to analyze your existing data, and basically it's time driven. So আমি আমার লাস্ট 5 বছরের রেভিনিউ কত, এটা কিন্তু কোনো ফ্রুটফুল ইনফরমেশন দেবে না। 5 বছরে প্রতি বছরের কত গ্রোথ হলো বা রেভিনিউ এর চেঞ্জেস কতটুকু, সেটা আমাকে একটা ফ্রুটফুল ইনফরমেশন দেবে। So everything is time driven, and we can integrate all of this information together, build a data warehouse layer, and then model it. And modelingটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে বিজনেসের রিকোয়ারমেন্ট বা ফাইনাল আউটপুটের উপর বেস করে। Then we can use Power BI, we can use Tableau, we can use Cognos, we can use reporting services, we can use Oracle reporting, any tool. Or even we can connect to our data warehouse in Excel. এবং এক্সেলও কিন্তু আমরা ড্যাশবোর্ড বিল্ড করতে পারি। So I'm not interested about tools and techniques. If you are working in an architect level or a consultant level, you need to know all sort of tools. But I'm not saying that you will be in this position from next year. It will take time. Whenever you got an opportunity, you need to learn that tools and techniques, and that will be changing. আজকে যেটা ওরাকলের রিকোয়ারমেন্ট বা বিজনেস অবজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট বা এসএপি রিকোয়ারমেন্ট, 2 বছর পরে এসএপি থেকে হয়তো পাওয়ার বিআই বা ট্যাবলু বা অন্য টুল, they might be one step ahead. But the process, how you're going to be building it, how you're going to be closing your eyes and visualize the thing, how you're going to think out of the box, এটা কিন্তু inside you. It's not controlled by any tools and techniques. It's how you're going to build the solution, that's inside you. And then which tool you're going to be using, that's depend on the company, their budget. Sometimes we pick up a project and recommend that this is the tool you can go, because you got 100 people going to be using BI or 500 people going to be using BI. That will be that license fee, and that will give you that benefit. So you can use Tableau instead of Power BI, or you can go Power BI instead of Tableau. Depend on the number of user, the complication, what type of complicated report you want to see, the frequency, you want to see real-time BI, you want to see overnight BI, you want to see weekly report, monthly report, and what level of snapshot data you want to analyze, those sort of things. So let's wrap up my conversation. So if I put myself as a student or as you, it's completely irrelevant that you need to build something when you are in your final year, or you are in masters, or you will be working at in a company. What you can do whenever, even in school or college or at university, first year, second year, these sort of ideas you can grab inside you. You can look around, যে আমি আমাকে আমার বাবা বা মা, আমার ইভেন আমার এডুকেশনাল যে ডেটা আছে, যে লাস্ট 4 বছরে আমি কোন কোর্সে ভালো করেছি, কোন কোর্সে কত পার্সেন্ট মার্ক পেয়েছি, কোন কোর্সে কত পার্সেন্ট কম পেয়েছি, কম্পেয়ার করে দেখি যে আমি যে পজিশনে আছি, আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের কে কোনটাতে ভালো, কত পার্সেন্ট হায়ার, কত পার্সেন্ট লোয়ার। দিস ইজ অল বিআই। Or you can do a project collaborating with other corporate organization. Like I know a lot of company in Bangladesh start using BI, like telco sector, banking sector, and to be honest, Europe and America, almost 99% company use BI. So almost 70% of their business decision comes from business intelligence solution, and 30% they look at the data, and then management change the process or take their final decision or outcome. Like, okay, the sale is going down. If look at the pattern,
Last 3 years, this is the same time every year, November, December, Christmas time. People not going to buy that, and we're expecting a steep curve or a sell কম হবে, আমাদের margin কম হবে December to January. This is expected. কিন্তু peak time ছিল জুনে, জুলাই, কেন এটা কম পড়লো? So then they drill down into lowest level that which product is actually making loss, and that's why we are losing the revenue. So you can, a lot of organization in Bangladesh start thinking that way. And I have got few requests from different company. I know Union Group, they start using full BI into their mobile sales manufacturing process. They also integrate their operations HR process into BI. Like আমি next year কার salary বাড়াবো বা কমাবো বা কার increment কতটুকু হবে, এটা কিন্তু last 2 বছরের performance data উপর আসছে. So how they did it? Based on their performance data and the analytics, based on they do some analysis and they compare the same graded people aru surrounding aru charjon ache, why he is getting higher, either downgrade him or make everyone in level. So you can do BI in any sector: education, health, banking, shopping, trade, e-commerce, everywhere you can do BI. So you need to think out of the box. You need to visualize, okay, I need to know the process. Even you can do BI on your own income and expense if you are doing any business or you're thinking any, or you can help your parents. Baba, can I have, or you can talk to your parents, I can give you some predictive analysis. Like if you reduce the cost in that sector, we can go for a holiday. If we save 3 months money, then we can go for a holiday. That sort of thing you can do. But I am not going into the detail about tools and techniques. There is plenty of tools and techniques, so you can grab it. But the idea is you need to build the semantic. And when we take people, or I take people in my project, I look at two things: if he can think out of the box, and second thing is how creative he is. Like I give him a scenario-based questions rather than a technical question, because you can get technical data from Google or anywhere else. If you know how to build it, you can grab the tools and techniques from Google or any other place easily. But if you know how to build it properly, that is the quality. You own it. Tools and techniques belongs by Microsoft or Oracle or other tools company. So আমি expect করবো I might get a few more detailed questions from students or from audience. But like I said, I didn't go into too much detail about tools and techniques, but this session should give you a bit of moral boost and a bit of motivation. Like, okay, I'm in year 3, but third year আছি বা আমি final year আছি. আর একটা কোয়েরিজ বা কোশ্চেন অনেকে করে যে বিজনেস ইন্টেলিজেন্স ডেভেলপমেন্টের জন্য কি খুব বেশি টেকনিক্যাল নলেজেবল হতে হবে কিনা, বা নন টেকনিক্যাল পিপল কি বিজনেস ইন্টেলিজেন্স আসতে পারবে কিনা। ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, আমি আমার ইউকে প্রজেক্টগুলোতে আমি যতগুলো পিপলের কাজ করেছি, computer science people is 20%. I've seen a lot of people from maths background. I've seen a lot of people from statistics. Even I saw few people came from chemistry background. Okay, chemistry they graduation kora, but they are doing BI consultancy because they got that mindset. They can think out of the box. And like I said, tools and techniques you can learn while working. But company, বড় বড় company like Google, Microsoft, যখন তারা ইন্টারভিউ নেয় বা আমরা যখন ইন্টারভিউ কন্ডাক্ট করি, we analyze people. We don't analyze their technical skills. Technical skills I can train you. Like when I was working in Nokia back in 2008, I did MCTS, like Microsoft certified certifications, and Nokia sent me for that training. Like you go, though I had experience, about 10 years experience at that point, but they still offered me like, you can go and you can sit for exam, and Nokia is offering. So I did that. But the organization will train you the tools and techniques, but they, before they take you, they want to see, do you have that mindset? You can overcome any sort of challenge. Like if I throw you a challenge, how are you going to overcome that challenge? So আমি আমার মনে হয় যে এই সেশনে অনেক ফান্ডামেন্টাল ব্যাপার আমি ক্লিয়ার করতে পেরেছি। ইন ফিউচারে যদি আমরা আরো কোনো সেশন করি, সেখানে হয়তো I will talk about more detailed architecting techniques, data warehousing techniques,
and reporting techniques. যেহেতু আজকে সেশনটা একটু limited, so I can't go into that level of detail. That would be a different level of conversation. But I hope that will help you guys to make your right career plan. And to be honest, BI is, in my experience and what I've seen in UK and Europe, uh, cybersecurity and big data analytics, or BI, is the future. That's the future, because no organization can't live without their data. So they need to analyze their data. They need to take their decision, and people will go to online. People will go online through any device. A lot of thing is moving into cloud. Everything, even BI is moving into cloud. So cybersecurity is the second topic. So try to build your career these two sectors. Bangladesh is a huge demand. They don't have proper resource. Now they are building the resource. They are getting people from abroad like Singapore, India, বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে এসে টেলকোগুলোর কাজ লাস্ট 10 ইয়ার্স ধরে বিআই এর কাজ করে দিয়ে গেছে। এখন তারা resource build করছে। Huge opportunity there. A lot of organization, they're looking for BI people or these type of people. Or if you got a plan to go outside, then you quote my word, they are the highest paid salary in BI is the cybersecurity and business intelligence. But again, you're not going to be able to start BI career just day one after finish your graduation. So start building or developing yourself gradually, even from third year or fourth year. And then when you get an option or offer to a good organization to work with, then you will learn about that. But what I would advise or recommend you, try to build by yourself rather than wait for the organization, because most of the organization will try to take someone who has got a bit of experience. Okay, so I'm going to pass it to Mr. Rakibul Kabir, so that he can finish up the rest of the bits, and I'm happy to answer any sort of questions if we can Yeah, answer them. thank you very much. It was a pleasure to hear from you. Well, yeah, from your last sentence, probably we can say, yes, the next decade is all about business analytics, business intelligence. Probably the day is not that far when we'll say, we think data, we eat data, and we dream data. Probably the day is coming. As you said, যেহেতু এটা খুব একটা স্পর্শকাতর এবং টেকনিক্যাল ব্যাপার স্যাপারও আছে, so we can continue the question answer session in বাংলা, যাতে করে কোশ্চেন গুলো বোঝা যায় এবং আপনার অ্যান্সার গুলো ওদের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। ওনাদের কাছে যারা আমাদের আজকে অডিয়েন্স আছেন, বেশ কিছু স্টুডেন্টস আছেন এখানে, তাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ আসলে জানা যে কি হতে যাচ্ছে ভবিষ্যতে। তো ওই প্রশ্নগুলো নেওয়ার আগে আমি জাস্ট একটা আপনাকে অনুরোধ করব, দুই একটা সেন্টেন্স বা 2-1 মিনিটের মধ্যে যদি আপনি বলেন যে আমাদের যারা জাস্ট শেষের দিকের স্টুডেন্ট বা গ্রাজুয়েশন শেষ করেছে, এখন একটা নতুন কিছু শুরু করতে চায়, ক্যারিয়ার স্টার্ট করবে, তাদের এই যে বিজনেস অ্যানালাইটিক্স এর ক্যারিয়ার বিল্ড আপের জন্য কোন বেসিক জিনিসগুলোর প্রতি মনোযোগী হতে হবে, মানে কোন কোন এরিয়াতে তাদের এখন থেকে সময় দিতে, আপনি বলেছেন, আর একটু যদি স্পেসিফিক্যালি এখন বলেন। বেসিক্যালি বিআই এর কয়েকটা সেগমেন্ট, যেটা আমি বলেছি যে একটা পার্টকে আমরা বলি ব্যাক এন্ড লেয়ার, সেটা হচ্ছে ডেটাবেস রিলেটেড। সেকেন্ড পার্টটাকে আমরা বলছি ইন্টিগ্রেশন, যেটাকে আমার ডেটা ক্যান বি স্ট্রাকচার্ড, রিলেশনাল, নন রিলেশনাল, আনস্ট্রাকচার্ড। লাইক আমরা যদি বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স করি, ফেসবুকের ডেটা আসতে পারে, টুইটারের ডেটা আসতে পারে, সোশ্যাল মিডিয়ার ডেটা আসতে পারে, এবং সেটা কিন্তু আনস্ট্রাকচার্ড ডেটা। ইমেজের ডেটা আসতে পারে, যেটা ফেসবুক করে, ইমেজ প্রসেসিং এন্ড অল আদার্স। আর কিছু কিছু ডেটা আছে লাইক অর্গানাইজেশনের ডেটা, সেটা হয়তো ওরাকলের ডেটা থাকতে পারে, সিকল সার্ভার ডেটা থাকতে পারে, এক্সেলের ডেটা থাকতে পারে, সেই ডেটাগুলো কিন্তু আমরা স্ট্রাকচার ডেটা বলি। সো কিছু ইন্টিগ্রেশন টুল আছে লাইক মাইক্রোসফট। আমি ইউরোপে যেটা দেখি, ইউরোপে মাইক্রোসফট প্রোডাক্ট ইজ প্রিডমিনেন্ট, যেহেতু তাদের লাইসেন্সিং পলিসি ইজ ইজিয়ার। সো আন্ডার ওয়ান লাইসেন্স দে ক্যান কভার লট অফ টুলস, এবং ওদের লাইসেন্সিং পলিসি ইজিয়ার, এবং এখানে রিসোর্স পাওয়াটা ইজি। এবং ইউটিউবে বা গুগলে মাইক্রোসফটের অনেক বেশি রিসোর্স, ওয়ারাস এসএপি বা ওরাকলের রিসোর্স কিন্তু অনেক কম বা লিমিটেড। এবং মাইক্রোসফটে কিন্তু ইটস ইজি টু গ্র্যাব, এবং ইউটিউবে অনেক স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিও আছে, দে ক্যান ডাউনলোড দ্য টুলস
মাইক্রোসফটের অনেক ডেমো প্রজেক্ট আছে, সেই প্রজেক্টগুলো তারা ডাউনলোড করে নিতে পারবে মাইক্রোসফটের ওয়েবসাইট থেকে, এবং সেই প্রজেক্টগুলো দেখে তারা কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ প্রোডাক্টগুলো বিল্ড করতে পারবে। সো আমি যেটা অ্যাডভাইস করব, যে মাইক্রোসফটের সিকিউর সার্ভারের যে কোনো একটা ভার্সন 2012 যদি তারা ইনস্টল করে, স্টুডেন্ট এডিশন আছে, কমিউনিটি এডিশন আছে, যেটা ফ্রি অফ চার্জ দে ক্যান ডাউনলোড ইট, এবং সেই ইভেন 180 ডেজ ফ্রি লাইসেন্সিং এর অপশন আছে। তারা এটা ডাউনলোড করে ডেটাবেসটা ইনস্টল করবে, এবং মাইক্রোসফটের ডেটা ওয়্যার হাউসের কিছু ডামি ডেটাবেস আছে, সো সেই ডেটাবেসটা ইনস্টল করে এই ডেটা ওয়্যার হাউস সম্পর্কে তাদের একটা আইডিয়া জেনারেট করতে পারবে। সেকেন্ড টুল তাদের দরকার হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন সার্ভিসেস, যেটা দিয়ে তারা ওরাকল থেকে ডেটা গ্র্যাব করতে পারবে, সিকিউর সার্ভার থেকে করবে, এক্সেল থেকে করবে, ফেসবুক থেকে করবে, এনি সর্ট অফ টুল থেকে করবে। দেন ফাইনালি এই ডেটাটা যখন ডেটা ওয়্যার হাউস বিল্ড হবে, সেখান থেকে তারা পাওয়ার বিআই আর একটা টুল আছে, যেটাও মাইক্রোসফটের, এটাও ফ্রি ফর স্টুডেন্ট, এবং যেটা দিয়ে তারা ভিজুয়ালাইজেশন করবে, লাইক ড্যাশবোর্ড বা রিপোর্ট জেনারেট করবে। এবং এইটা করার জন্য এবং এই রিপোর্টগুলো কিন্তু ক্লাউডে হোস্টেড, পাওয়ার বিআই ওয়েবসাইটে হোস্টেড। সো দে জাস্ট নিড টু ওপেন আপ অ্যাকাউন্ট, দে ডাউনলোড পাওয়ার বিআই ডেস্কটপ এডিশন। আমি রিকমেন্ড করব, সিকিউর সার্ভার যদি ইনস্টল নাও করে, কারো যদি ইন্টারেস্টেড থাকে যে আমি ফ্রন্ট এন্ড সাইডে কাজ করব, আমি মোর ওরিয়েন্টেড ইন প্রেজেন্টেশন, রিপোর্ট, ডিজাইন, এই কনসেপ্টগুলো আমার ভালো, তাহলে সে পাওয়ার বিআই এর টুল ইউজ করে এক্সেলের ডেটা দিয়ে বা ফেসবুকের ডেটা দিয়েও কিন্তু সে ভিজুয়ালাইজেশন করতে পারবে। সো হি ক্যান ডু বাই হিজ ওন, যে আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টকে আমি কানেক্ট করব, এবং ইউটিউবে গিয়ে যদি সে সার্চ করে যে পাওয়ার বিআই ফেসবুক ডেটা অ্যানালিটিক্স ইউজিং পাওয়ার বিআই, they will get full resource step by step. So তখন তারা ওই ডেটাগুলো বা কানেক্ট করে একটা নাইস ভিজুয়ালাইজেশন করতে পারবে। তখন সে কিন্তু যেহেতু তার নিজের ডেটা, সে কিন্তু ডেটা ভ্যালিডেটও করতে পারছে, and he can also um, see the what level of information he need to grab, এবং মডেলিং টেকনিক্সটাও কিন্তু ওই ভিডিও স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিওগুলোতে বলা আছে যে কিভাবে এই ডেটাগুলো গ্র্যাব করার পরে মডেল করব, দেন ডাইমেনশন গুলো কি হবে, ফ্যাক্ট গুলো কি হবে, মেজার গুলো কি হবে, ওই জিনিসগুলো কিন্তু বলা আছে। সো আমি তাদেরকে রিকমেন্ড করব যে আমি আজকের কনভারসেশনে আমি কিন্তু কিছু কিওয়ার্ড মেনশন করেছি, লাইক ডাইমেনশন, ফ্যাক্টস, পাওয়ার বিআই, ইন্টিগ্রেশন সার্ভিসেস, ডেটাবেস, dimension modeling, data warehousing. If they go to Google, search this keyword, at least theoretical পড়াগুলো শুরু করুক, এবং ইউটিউবে কিন্তু অনেক রিসোর্স আছে এগুলো সম্পর্কে। So it's not that you need to get a professional course. You can do it, but you can learn by your own. এবং frankly speaking, I still learn every night. নতুন টেকনোলজি চেঞ্জ ওভারনাইট। সো আমার লাস্ট সার্টিফিকেশন আমি করেছি, ফার্স্ট সার্টিফিকেশন হচ্ছে ব্যাক ইন 2003, দেন বিজনেস অবজেক্ট 2005-6, এবং মাইক্রোসফটেরটা করেছি বোধহয় 2008 বা 9-এ। সো লাস্ট 11 ইয়ার্স আমি কিন্তু কোনো সার্টিফিকেশন করিনি, বাট আই লার্ন কোয়াইট আ লট অফ থিং। এখন আমি চাইলে একটা করতে পারি, এটাও কিন্তু অনেক সময় হেল্প করে যাদের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা আছে, যে আমি একটা ফরেন কোম্পানিতে জব করতে চাই, বা আমি আমার মাস্টার্স এর পরে ওসব কোম্পানিতে কাজ করার চেষ্টা করব বা ট্রাই করব। আমি তাদেরকে রিকমেন্ড করব যে ইফ ইউ গট এ টাইম, then why don't you do a Microsoft certification? It can be easy. You don't need to go to training institute. You can go to YouTube, just buy a book, read it by yourself, and install those tools and techniques, and think some sort of project like university জন্য you guys can do something. যে আমরা ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্টের উপরে আমরা একটা বিআই করে দিব। সেটা কেমন হতে পারে, যে কোন টপিকসের উপর, কোন সাবজেক্টের উপরে কতগুলো বই আছে, এই বইগুলো কত বছর পুরাতন বই আছে, কতগুলো সংখ্যা, আমাদের পাবলিকেশন কত আছে, কতগুলো পাবলিশার আছে, লোকাল পাবলিশার কতগুলো, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার কতগুলো। সো দেয়ার ইজ আ লট অফ থিং ইউ ক্যান ডু। আমাদের ইউনিভার্সিটির একটা ক্যান্টিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে, সেখানে সেই ডেটার উপর বেস করে একটা বিআই করে দিতে পারে, মান্থলি প্রফিট মার্জিন কত, ইনকাম কত, এক্সপেন্স কত। সো hundreds of ideas around you. So you need to think which one you feel interest, and you can add value, and you can do something better. So you talk to your university, like আমি আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ফাইনাল ইয়ারে একটা প্রজেক্ট করি, এবং সেটা আমি করি AS400 এর উপরে।
and that's already died. So আমি যেটা করি AS400 এর ডেটা মাইগ্রেট করি ওরাকলে। দ্যাট ওয়াজ এ চ্যালেঞ্জিং জব। এটার জন্য আমাকে জীবন বীমা কর্পোরেশনের ক্যাসেট, তখন একটা ভিডিও টেপ রেকর্ডারের মতো ডেটা আসতো। আমার ডিপার্টমেন্টে একটা AS400 ছিল নষ্ট, এবং সেটা লাস্ট 4 বছরে ওটার উপরে ধুলা পড়ে আছে। তো আমি আমার টিচারকে বললাম যে স্যার এটা আমি ঠিক করবো। বললো এটা তো নষ্ট, স্যার এটা একটু দেন আমি ট্রাই করে দেখি। এবং আমার মনে আছে আমরা 4 জন মিলে এই প্রজেক্টটা করি। জীবন বীমায় আমাদেরকে এক্সেস দেয় না, আমরা কত সিনিয়র ভাইদের পেছনে আমরা দৌড়াইছি জাস্ট টু লার্ন নিউ থিং। একটা জিনিস আটকে গেছি, একটা ভাইয়ের কাছে গেছি, ভাইয়া দেখা দেন, আচ্ছা ঠিক আছে আমি 15 দিন পরে আসো বা 10 দিন পরে আসো বা উইকেন্ডে আসো, যখন বলতো আমরা তখন রেডি। টিচারকে বলছি, ইভেন একদিন টিচারকে বললাম যে স্যার আজকে আমরা AS400 খুলবো। বলে কি বলো AS400 খুলবা? AS400 খোলার কি আছে, এটা তো অলরেডি নষ্ট হয়েছে। স্যার খুলবো, খুলে আমরা আবার লাগাবো। এবং লাকিলি স্যারের স্পেশাল পারমিশনে আমরা চাবি পেয়েছি বিকালে। আমরা রাত্রে 11টা 11:30টায় খুলে রিঅ্যাসেম্বল করে ক্যাসেটটা, জীবন বীমার ক্যাসেট আমরা রিড করতে পেরেছিলাম। এই স্টোরি অনেকে জানে না, কিন্তু স্যার কিন্তু বলেছে মারবিন এটা যদি নষ্ট হয় এটার দায়িত্ব কিন্তু আমি নিব না। ঠিক আছে স্যার, ওকে দেখি না। এবং আমাদেরকে উনি টাইম দিয়েছিল যে তোমরা খুলবা রাতে, যখন ক্যাম্পাসে কেউ থাকবে না। সো ইউ নিড টু টেক সাম ইনিশিয়েটিভ, ইউ নিড টু টেক সাম চ্যালেঞ্জ। এবং I believe if you take some challenge, there will be ups and downs, এবং you will get some people who can give you support, but take some initiative and look around something around you. যেই প্রবলেমটা and that is the key thing about entrepreneurship. Like you need to look the problem around you and solve that problem rather than thinking too much. Like Facebook কি করছে, I don't need to copy that. I need to find something else. But for analytics, you can look for a project even in your university and then start building your knowledge and experience by doing this on a project. Yeah, thank you. Yes, you need to be innovator and enterprising. Yeah, Challenge নিতেই হবে, সাহস করতেই হবে. This is the basic quality of an entrepreneur or innovator, you may say. If you are afraid of challenge, probably you will not be able to get success in your life. That's what I can conclude from your this speech only. আর যদি যেহেতু অনেকগুলো কোশ্চেনই এই রিলেটেড ছিল, যেহেতু আপনি তো কম্পিউটার সায়েন্সের লোক, ভালো বুঝেন, আমরা বিজনেসের লোকটা একটু যদি সামারি করি তাহলে কি ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ায় যে এখন যারা এই ফিল্ডে আগ্রহী, অনেকগুলো কোশ্চেন আছে, আমি সবগুলো একসাথে যারা শুনছেন আপনার কথার বেসিসে আমি আরেকবার বলছি, মানে বিজনেসের তরফ থেকে যে এরকম ঠিক কিনা। যে প্রথম কথা হচ্ছে আমাদেরকে আগ্রহ থাকতে হবে যে আমি জানতে চাই। এরপরে আমাকে কিছু বেসিক জিনিস করায়ত্ত করতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে একদম এক্সেলটা আমাদেরকে জানতেই হবে। দিস ইজ দ্য প্রবাবলি স্টোর অফ এভরিথিং, a lot of things are there, কিন্তু আমরা ওটা হয়তো 10% এক্সপ্লোর করি না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মাইক্রোসফট আমাদেরকে মোটামুটি সবকিছুই খুব ইজি করে দিয়েছে এই রকমের অ্যানালাইসিসের জন্য। এই জন্য তারা 2012 SQL, পাওয়ার BI ইত্যাদি সফটওয়্যার গুলো ডাউনলোড করে নিতে পারে। বাই দ্য ওয়ে, ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটির লাইসেন্স ভার্সন অফ মাইক্রোসফট আছে। সো আমাদের যারা স্টুডেন্টস আছে তারা আমাদের ইউনিভার্সিটির ল্যাবের এবং অন্যান্য কম্পিউটার গুলো ব্যবহার করে ইজিলি যে কোনো কিছু করতে পারে। এবং আমাদের একটা কন্ট্যাক্টও আছে, বিভিন্ন বিষয়ে আমরা ওদের প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করি, ওদের পুরো ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমটা আমরা ইউজ করি। সো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, স্টুডেন্টস, তোমাদের সেই সুযোগটা থাকছে। এরপরে যে ব্যাপারটা হচ্ছে এই বেসিক জিনিসগুলো তার আসার পরে, করায়ত্ত করার পরে সে মোটামুটি কাজ শুরু করে দিতে পারে। স্পেশালি আপনি যেটা বললেন, যারা ভিজুয়ালাইজেশন, প্রেজেন্টেশন এগুলোতে বেশি গুরুত্ব দিতে চায়, তারা পাওয়ার BIটা নিয়ে কাজ করতে পারে, তাই তো? এবং পাওয়ার BIটা খুবই একটা সাধারণ ব্যাপার। এটার জন্য কোনো রকেট সায়েন্সের দরকার নাই, পাইথন এই সেই এরও দরকার নাই, খুব ইজিলি তারা করতে পারে জি। এবং সবচেয়ে যেটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, আমি খুব ভয় আছে এই ব্যাপারটা নিয়ে, কখন ইউটিউব না আমার চাকরি খেয়ে ফেলে। যেভাবে ইউটিউব আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, সবকিছু অ্যাভেইলেবল, সো এই ট্রেনিংটা তারা ইউটিউব থেকেও নিতে পারবে। আমাদের মেইন কম্পিটিটর নাওডেজ, মানে আমরা যারা শিক্ষকতা পেশায় আছি। সো এই হচ্ছে যারা নতুন ভাবে স্টার্ট করতে চায়। অনেকগুলো কোশ্চেন যেহেতু আছে একসাথে, উনি যেটা বললেন আমাদের মিস্টার মারভিন, সেটাকে যদি আমরা সামারাইজ করি এটা, এবং আপনারা ওনার জীবন থেকে এই শিক্ষাটা নিতে পারেন,
যে আপনাকে আগ্রহ এবং চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মানসিকতাটা তৈরি করতে হবে, তাহলেই আপনি এরকম এন্টারপ্রাইজিং বা ইনোভেটিভ এরিয়াগুলোতে এক্সপ্লোর করতে পারবেন। এরপরে আমাদের আরো কিছু দর্শকদের কোশ্চেন আছে, আমরা সেই কোশ্চেন গুলো নিই, আপনি দিবেন। খুব ভালো লাগছে আসলে, আর মনে হচ্ছে আরো একটু বেশি সময় হলে আরো ভালো হতো। আমিও খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছিলাম যে কিভাবে শুরু করা যায়। ওকে, a lot of people said good evening. So Shumon Iqbal, Shakil Mahmood, Rafiq Hassan, Kingshuk Das, Shaher Intasar, Sabrina Nahid, Shubho, Anwar, Wahid, Pujakor, Sumaya, Shahed, all of you, yes, good evening to you all as well. Thank you very much for watching us. And yeah, one question. Yeah, no, once again, it is good to see you, Mr. Badam said to Mr. Marbin. Yeah, experience in work with Phil Head Alert. Probably he's talking about his experience. And someone, Nabanita De, from Kolkata, West Bengal, India. She's watching. She's a college teacher. Probably she wants to know something about this. We'll come to that later. Yeah. Now this is a real question. So in the upcoming days, data will be one of the key investment for a business. Someone is asking, যে ডেটাতেই কি মূল ইনভেস্টমেন্টটা যাবে কিনা নেক্সট টাইমটাতে? ডেফিনেটলি, মানে ইনভেস্টমেন্টটা ডেটাতে যাবে, এটা এখন আমি কোশ্চেনটা যদি অন্যভাবে দেখি, বিজনেস ডেটাতে ইউরোপ বা আমেরিকা বা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড বা ইভেন ইন্ডিয়া, সিঙ্গাপুর, টেক ইনোভেটিভ কান্ট্রিগুলো কিন্তু সব অ্যাপ্লিকেশনগুলো কিন্তু এখন অটোমেটেড সিস্টেমে চলে। সো তারা কিন্তু এখন আর ম্যানুয়াল কোনো প্রসেসে কোনো কাজ করে না। So all the information will be going into an application. That means if any information going into application and if you are getting some output from that application, that means there is a data behind it. So a lot of organizations like Facebook, Google, Microsoft, Oracle, and all others like cloud-based tools and techniques এবং প্ল্যাটফর্ম, তারা কিন্তু হেভিলি ইনভেস্ট করছে ডেটাতে। নট অনলি ডেটা, এখন ডেটা সেন্টার ইজ অ্যানাদার কি বিজনেস, কারণ এই ডেটাগুলো স্টোর করার জন্য তো এনাফ স্টোরেজ দরকার। আর যেহেতু সব অর্গানাইজেশন এখন ক্লাউড বেসড সুইচ করতে যাচ্ছে, সো ইয়েস ডেফিনেটলি ডেটা, অ্যান্ড লাইক আই সেড ইন my earlier conversation, data and cyber security. So data বা BI, business intelligence, and BI কাজ করবে ডেটার উপরেই। So BI কিন্তু কোনো এমটি প্ল্যাটফর্মের উপরে কাজ করে না। So you'll have to have at least 2 years বা 3 years worth of data, যেটাকে আমরা business intelligence বলছি। Even present forecasting করতে গেলেও কিন্তু at least 3 to 5 years এর data লাগে to do the right forecasting. To answer that question, yes, dataতে আমাদের data is the future, and definitely to protect the data, we need to secure the system and infrastructure and environment. So yeah, there are a lot of organization is heavily investing on their data and protect their data. Okay, thank you. I hope you have got your answer. Next, Shumon Iqbal, what skill do I need to be a data analyst? Probably we have already discussed about that. And if you have any specific question, you may ask, we'll answer that. Then Shahir Intasar, what are the techniques that are used for gathering data? Probably you have already given answer for that. Do you want to add something else, or it's okay? I can add something like just give you an example. Like Bangladeshe অনেক organization আছে like RMG sector, garment sector বা banking sector, তারা কিন্তু proper BI করে না, they do MI, management information, like tabular reporting. তো তারা যেভাবে করে, সাপোজ তাদের কোনো অ্যাপ্লিকেশন আছে বা এক্সেলে ডেটাগুলো আছে, এই ডেটাগুলোকে তারা সামারাইজ করে বা ট্রানজাকশন লেভেলে রিপোর্টিং করে, দেন তারা টোটাল ডেটাকে এগ্রিগেট করে, মানে যোগ করার পরে তারা টোটাল বাই মান্থ বা বাই কোয়ার্টার বা ইয়ারলি একটা অ্যানালাইসিস করে। কিন্তু বিজনেস ইন্টেলিজেন্স ইজ ওয়ে এহেড, লাইক এই এমআই ইজ পার্ট অফ বিআই, বাট দ্যাটস আ ভেরি ফান্ডামেন্টাল লেভেল। বিজনেস ইন্টেলিজেন্স will when you integrate multiple application and you can analyze your data, drill up, drill down, slice and dice. So come back to the question of the audience, যে আমি এই ডেটা অ্যানালাইসিসের জন্য স্পেশালি কোনো টুলস বা টেকনিক্স আছে কিনা। আমি কিন্তু প্রথমে একটা কথা বলে দিয়েছি, টেকনিক্স ইজ ইউ।
Hundreds of tools exist. You can build a BI, advanced BI solution, or Power BI dashboard, backend into simple Excel. So, but you are building nice plot, nice map, chart, or backending into Facebook data, which is even though you are not storing the data anywhere, it's real time pulling the data from Facebook cloud, or the data is stored in a cloud based solution. So you know what I mean? The techniques, there is no hard and fast techniques, but what I would advise you to understand before you analyze the data, understand the business first. Like, first two things: what you are analyzing, how you are analyzing, and what is the end result you want to produce from your analysis. So if you don't know what your client is asking, then maybe in your system you got thousands tables. So do you gonna build or your BI from 1,000 tables? No, BI maybe 10% or 15% table you just need to build. So you need to know what is your business requirement, what business want to see. But some sort of চ্যালেঞ্জ আমরা অনেক সময় ফেস করি যে অনেক সময় বিজনেস জানে না তারা কি চায়। সো যেখানেই হচ্ছে কনসালটেন্টদের এক্সপেরিয়েন্সটা কাজে লাগে। সো ওই কারণে আমি বলেছি যে when I will go and talk to business people, কনসালটেন্টদের ফার্স্ট কোয়ালিটি থাকতে হবে বা বিজনেস অ্যানালিস্টের ফার্স্ট কোয়ালিটি থাকতে হবে talk in their language. If that guy talk in Sylheti, try to learn some Sylheti. If that guy talk in Hindi, try to learn some Hindi. Talk in their language, because they are business people. They don't know tools and techniques. They don't know anything about data. They just know margin. আমি এটা বেচি, আমি এটা কিনি, এটা বিক্রি করি, এটা আমার প্রফিট। এখন তুমি আমার এটারে BI দিয়ে করবা না কি দিয়ে করবা, that's completely up to you. So you need to talk to them in their language, and that is your quality. Lot of people, আমি যদি এখন একটা গার্মেন্টসের লোকের কাছে গিয়ে আমি যদি BI এর এই একটা কমপ্লিকেটেড বিজনেস ইন্টেলিজেন্সের প্রেজেন্টেশন দেই, উনি 5 মিনিট পরে উনি বোর্ড হয়ে যাবে, উনি বলবে যে আই ডোন্ট নিড ইট। সো আমাকে কি করতে হবে? আমাকে বুঝতে হবে যে ওই লোক কোথায় চ্যালেঞ্জ ফেস করছে, হোয়াট ইজ হিজ চ্যালেঞ্জ রাইট নাও, এবং ওই চ্যালেঞ্জটা বুঝে তাকে আগে ওই চ্যালেঞ্জের সলিউশনটা দিতে হবে, গ্র্যাজুয়ালি ইন্টারেস্ট গ্র্যাব করতে হবে। এবং নর্মালি আমরা এটাকে বলি প্রুফ অফ কনসেপ্ট, POC. সো ইউ স্টার্ট উইথ দ্য POC, maybe a 2 weeks 3 weeks project. এরকমও প্রজেক্ট আছে we started for 3 months and that project lasts for 8 years. Okay, so you need to understand the need. First you need to understand the need of your customer and analyze or build something quick. Like Power BI কেন popular? Because you can build something in one day. So আমরা যেটা করি, হ্যাঁ আপনার রিকোয়ারমেন্ট কি ওর ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝে we build some prototype, not final solution, prototype, and show him, and we change it based on his need. And once he confirm, yeah, this is what I need, then we say, okay, it will take 2 months, it will take 3 months, or it will take 6 months to build it. Then you will get lots of time to build it properly. I hope that answers some of your future questions as well. Yeah, thank you very much. Yeah, yes, as I was talking about Thomas Davenport, his article in Harvard Business Review, just same thing. You need to know 3 W's: what, why, and way of dealing with that. So create your plot. As you was saying, technique is you, not the tool. If you know the technique, you can know what tool you need to use. So that's the key, probably, na? Okay, the next is Shakil Mahmood. For the data analysis, Excel is good enough. I hope you have got your answer by this time. Yes, Excel is the basic. This is the powerhouse, but you need to know a few tricks and other way to deal with this in a better way, in an advanced way. So the next is, what are the technique of business intelligence? Once again, same sorts of question. Do you want to add something, or should you go for the next one? Another same question. Probably you talked a lot about this. Yeah, what are the techniques of business intelligence? What are the techniques? Yeah. So that's the, I mean, if I say about the techniques, there is, like I said, there is no hard fast and rules. Like a lot of client, they need a solution in 3 months. Some, they want to build it in a proper using data warehousing. Some say, I've got to open data store, like আমার একটা Oracle database আছে বা SQL server আছে, আমি এটার উপরেই আপনি Power BI দিয়ে ব্যাকএন্ডে কানেক্ট করে আমাকে একটা ড্যাশবোর্ড করে দেবেন,
এবং এটা আমি ডেইলি once in a time, once a day আমি এটা রিফ্রেশ করব, আমি ডেটাগুলো দেখবো। সো there is no hard and fast, কোনো ফিক্সড রুল নাই, এটা ডিপেন্ড করবে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টের উপর। ওকে, থ্যাংক ইউ, আই হ্যাভ গট ইউর অ্যান্সার। বাই দ্য ওয়ে, আমরা একটা সার্ভে লঞ্চ করেছিলাম মেন্টিমিটারে, যে আপনার কি মতামত আগামী কিছু দিনের মধ্যে, কয়েক বছরের মধ্যে এই ডেটা কি পৃথিবীকে রাজত্ব করতে যাচ্ছে কিনা। তো আপনারা সেটার একটা ভোট দিয়েছেন। বাকি কোয়েশ্চেন গুলো নেওয়ার আগে আমরা একটু ভোটিংটার রেজাল্টটা দেখে নিই। মোফাজ্জল ভাই, ক্যান ইউ হেল্প? ওকে, আপনি একটু ভোটিং রেজাল্টটা আমাদের স্ক্রিনে নিয়ে আসেন, আমরা ততক্ষণে আরো কিছু কোয়েশ্চেন নিই। মোফাজ্জল ভাই, he is working on the background. Actually, he does a lot of works, but nobody sees him. You see only us. Yeah. So please, Mofazzal bhai, do it. You show us the survey. By this time, let us talk about the other questions. Huh? Okay, next is what sorts of skill are required? I think we have the speaker has talked enough about the skill you require. Skill is time you. is limited. Yeah. Skill is Skills. you. Skills is you. Yeah, skill is you. That's a great answer. Okay, next is Ridwan Islam. Thank you, Pujakar Pinky, for sharing it with us. Yes, thank you, Pujakar Pinky, because you shared our link. Thank you very much. Wahidul Irfan, if I wouldn't check in somewhere in abroad, I have been to. Okay, I have got the question he asked. আপনি একসময় বলছিলেন যে আমি যদি এখন এই মুহূর্তে একটা রেস্টুরেন্টে খেতে যাই, নো ম্যাটার ওয়েদার ইট ইজ ইন চিটাগং, ঢাকা অর প্যারিস, ফেসবুকে আমার আমি যখন আমার লোকেশনটা ওপেন করে রাখছি, চেক ইন দিচ্ছি, চলে যাচ্ছে। তো একজন জানতে চাচ্ছিলেন, ওয়াহিদুল ইরফান, আমি যদি আমার ফেসবুকটা অফ করে রাখি, তাহলে কি এই তথ্যটা ফেসবুকের মাধ্যমে আসতে পারে কিনা কোনোভাবে? না, সেটা আসবে না। ফেসবুকের ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট অনুযায়ী তারা আমি যখনই চেক ইন দিচ্ছি, ডেটাটা তখনই ওদের সার্ভারে হিট করবে এবং ডেটাটা রেকর্ডেড থাকবে। Even funny thing is, you can download your last 10 years or 12 years history. Oh my God. That might be 1 or 2 gig. I've downloaded it, and I was really scared to see that what level of detail Facebook is capturing. And after that, stop sharing and checking everything. Yeah, by the way, I don't want to watch it. I don't know what will come out for my case. Anyway, probably you can see the result of the survey. We asked you, do you think data analysis is going to be the key success factor for any career within a few years? Oh my God, out of 35 people have voted, and 34 people believe that, yes, it is the data analysis. I'm data. To see the number one, and I would love to talk about why. Okay, can number one, who feels it is no? Can you please write a comment here for the reason you say it is no? Please. That's an opportunity to change it now, because maybe you did it half an hour back. Now you know what BI and cybersecurity can offer you. By the way, probably he has some logic, or she has some logic behind that. We are very interested, both of us, probably some other audience as well. We are very interested to know the reason. Why do you feel that it is not going to lead the world? Probably you have some valid reasons, just we are enthusiastic, so that we can discuss further. Let us go to the next question. Is data analytics and data science same? Someone is asking, is there a difference between data analytics and data science? It's not same. So data analysis, like I said, you can do data analysis even in Excel or any sort of thing, where data science is more advanced. So data analysis, whenever you do data analysis, the data normally we analysis the data, structured data like Excel, SQL Server, Oracle, and those sort of things. And data science is a combination of your structured data and non-structured data, and data science is more advanced than data analysis. So I would recommend you to start with data analysis, which is, like I said, you can look around you, and there's a step. Like I'm not even I don't declare myself as a big data architect, because আমি এখনো ওই লেভেলের প্রজেক্ট করিনি big data. Simple answer. But I have done a lot of business intelligence project, data warehousing project, data analysis, business intelligence, and all sort of thing.
Okay, so data science is more structured and non-structured data together. When you are doing image processing, you can't do data analysis and image processing. It needs different tools and techniques to do that. Okay, thank you very much. I hope you got your answer. Let us go forward. A lot of people have written, voted. Oh, thank you very much. Probably this is the issue related to Menti. Thank you very much for your vote. We understood that you are enthusiastic in this great field of data. Let us see what else. Okay. Can I have link again? Yes, we have put the link here again. Done. Okay. Oh, Kofiluddin Ahmed probably answered some of the question. By the way, I'm seeing Kofiluddin Ahmed has done a lot of work on behalf of us. He has given a lot of answers to the queries. Good. Thank you Sure. very much, Kofiluddin. If you have any advanced question to our speaker, Mr. Marvin, you may ask it. He has given a lot of answers to different people. Next one is Anwar Hussain. What is the main advantage of new businessman? Is this business analytics? I mean, he wants to know if someone wants to start his business new, সেক্ষেত্রে এই analytics ব্যবহার করলে কি সে comparative advantage পাবে? Okay, now let's give you a scenario-based example. As an example, you want to start a product. First of all, you need to know who is your competitor. So you need to do competitor analysis. Second, what would be your market, or who going to be your customer. So you need to do customer analytics. Third, you need to do, when you launch a product, you need to give something better. Otherwise, customer won't switch to you. So একই product, suppose নোকিয়া একটা নতুন ফোন মার্কেটে আনবে, আইফোন থেকে তাকে অতিরিক্ত কিছু দিতে হবে, বা তার প্রাইস রেঞ্জের সাপোজ স্যামসাং বা অন্য শাওমি থেকে ডেফিনেটলি তাকে বেটার কিছু দিতে হবে, আদারওয়াইজ কাস্টমার কিন্তু তার কাছে সুইচ করবে না। সো নোকিয়াকে তখন কি করতে হবে, ডেফিনেটলি তার প্রোডাক্টের স্ট্রেংথ, আমরা যেটাকে বলি প্রোডাক্টের স্ট্রেংথ, উইকনেস অ্যানালাইসিস করা, পটেনশিয়াল অপরচুনিটি কোথায় আছে, কোন সেগমেন্টে তার কম্পিটিটর এখনো গ্র্যাব করে নাই সেটাকে ইউটিলাইজ করা, এবং ডেফিনেটলি risk strategy to define kora. So if I can't get this market in 3 months, what would be my step plan B? If I can't get this market in 6 months, what would be my plan C? So whenever you take any project, you should have a plans up to plan C. Plan A, what you're thinking, plan B, and plan C. So I hope that answered your question. So whenever you get into a market with a new business, you need to very important to analyze market, customer, and your competitor, and then you make your plan accordingly. Thank you for your answer. I hope you got your answer. Next is Nabonita Day from West Bengal. Which devices are more important? Which graduation courses are helpful for students for career development? She's a teacher, and she wants to know the device, and what are the courses important to learn to be an expert in this field. So devices, if I understand it correctly, maybe she mentioned is either mobile device or laptop, isn't it? Or is it something else? This is my question. So even if I can answer that, because everything is going into cloud-based, most of the tools has got web version or mobile edition. Like Power BI, if you build something in desktop and publish into Azure cloud or Power BI cloud, there is a mobile edition what you can see your report and dashboard even in your mobile application. And the tools, like I already mentioned, start with Excel, which is a very basic and fundamental thing, and then you can download some Microsoft tools like database, which is structured database, easy to learn, SSIs, integration services, how you're gonna build the data warehouse. Or if you're interested in reporting layer, which a lot of non-technical people would be interested, especially business people, then you can use Excel or even connect to SQL Server or Oracle, any sort of source, and build a model in Power BI or even in Tableau. So modeling technique would be more or less similar. The tools is be different, and then host into cloud, and then you can utilize it, or end user can see the report even in mobile application or even in desktop.
the other questions and we'll give answer quickly. The next is a lot of questions actually. People ask a lot of questions to what extent we can answer. Okay, hope we need to got your answer. Which software is for startup business? Okay, I think a lot of people are interested on this particular topic, startup. But recently at this university we launched a new startup foundation called we call it Foundry, and we are going to promote startup in that our audience to get to know what to do for their startup in terms of data and others. Please, startup যারা করতে যাচ্ছে তাদের জন্য এটা কিভাবে কাজে সাহায্য করতে পারে একটু যদি দিক নির্দেশনা দেন। স্টার্টআপ যারা করতে চাচ্ছে তাদের জন্য বিআই বা বিজনেস ইন্টেলিজেন্স definitely important. Like I said in my answer in my previous questions, যে যখনই কেউ কোনো বিজনেস করতে চায়, I would recommend you not to copy and paste. সাপোজ ওভার হলো, পাঠাও হলো, ওভাই হলো, ওবন হলো, এখন আমি কি সেম টুলস এন্ড টেকনিক্স বা সেম প্রসেসটাকে বা বিজনেসটাকে কপি করে নতুন কিছু করব, নাকি আমি ইনোভেটিভ কিছু করব? সো ইনোভেটিভ কিছু করতে গেলে there is a challenge. First challenge is you need to educate the people or you need to educate the market of your product. Whereas if you do something existing like ওভার পাঠাও যখন আসলো তখন পাঠাওয়ের জন্য এই চ্যালেঞ্জটা খুব বেশি ছিল না, কারণ তখন অলরেডি ওভার মার্কেটে আছে এবং people is aware of what Uber can do or deliver. So to go into new business, the challenge is you need to look at those projects what can solve the problem of people's current life, which is fine, but definitely BI will help. Like I said, you need to do your few analysis before you launch your project or start a business. First of all, এই বিজনেসের ডিমান্ড কতটুকু, আমি যে বিজনেসটা নিয়ে চিন্তা করছি এটা কি আমার লোকাল মার্কেটের জন্য করব না ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের জন্য করব, এবং এটার I would advise or recommend to start with a survey inside your friends and family, যে তাদের ভেতরে তারা এইটা এই বিজনেসটা বা এই আইডিয়া সম্পর্কে কি বলে সেই মতামতটা নেয়। সেকেন্ড হচ্ছে কিছু রিস্কি ব্যাপার, like risk analysis, which a lot of people don't do. Like I said, you should have a plan A, plan B and plan C. আর আমি রিকমেন্ড করব যে definitely they do business analysis before they start their new innovative ideas, and they should have a plan B and plan C, like if I don't get this market in 3 months, what would be my plan? If I don't get this market in 6 months, what would be my plan? And another important thing, if you try to do something, some business what already existed, you need to make a penetration strategy. আমরা যেটাকে বলি যে আমি আমার বিজনেসে, সাপোজ আরেকটা বিজনেসে অলরেডি 5 লাখ কাস্টমার আছে, এই 5 লাখ থেকে কিভাবে আমি 3 লাখ সুইচ করব, দ্যাটস again your strategy. So you need to do that, you need to find out the weakness of your competitor and make that one as a strength of your product. Thank you. Next question. We have a lot of questions, to be honest. একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে আমাদের। সুমন ইকবাল জানতে চাচ্ছে আমাদের কি স্কিল থাকা উচিত। আমার মনে হয় অনেকবার শুনেছেন, ইউ আর দ্য স্কিল। সোহেল মাহফুজ স্যার, which BI tool are used in first world for tax and auditing purpose? যদি এক সংক্ষেপে বলে দেন ট্যাক্স এবং অডিটিং এর জন্য কি ধরনের BI টুলস দরকার? Tax again, tax and audit system, we count like BI, we count that one as a transactional system. So business intelligence or BI solution can capture the data from any system. So tax and auditing এর জন্য আমরা মাইক্রোসফট এর টুলস ইউজ করি, Power BI, আমরা ডেটাকে ইন্টিগ্রেট করি, দেন ওটার উপরে আমরা বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট অ্যাপ্লাই করি, সেটা ফাইন্যান্স ডিরেক্টর বা এমডি বা সিও দের কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে, সেই টুলস এন্ড টেকনিক্স আমরা বেসিক্যালি মাইক্রোসফট ইউজ করি এখানে খুব বেশি। Okay, so you can use simple Microsoft techniques, different techniques available in Microsoft as
হি টোল্ড আর্লিয়ার পাওয়ার বিআই এবং এরকম যা আছে এক্সেল ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন। ইট ইজ নট এ কমপ্লিকেটেড টাস্ক অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্পিকার, এটা খুব জটিল কিছু না। হোয়াট টাইপ অফ ডেটা এ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ইউজুয়ালি ইউজ? পিয়াল চৌধুরী ওয়ান্টস টু নো, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো কি ধরনের ডেটা ইউজ করে? আমাদের অল্প সময় আছে, একটু অল্প সময় আমরা অ্যান্সার দিব বাকিগুলো। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি লোকাল কোম্পানি যেটা ইউজ করে, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি মোরলেস একই জিনিসই ইউজ করে। সো মাল্টিন্যাশনাল goes to a local company মিলেই মাল্টিন্যাশনাল হয়। ওদের কিছু কমপ্লায়েন্স, কিছু স্ট্রিক্ট কমপ্লায়েন্স থাকে। সাপোজ লোকাল কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন ওয়ান ম্যান শো। বাংলাদেশে যেটা হয় একজনই এমডি, উনি সিএফও, উনি সিও, এটার কোনো স্ট্রাকচার্ড কিছু থাকে না। Whereas multinational company follow that strictly. Like HR head will take any decision for HR. CFO will take any financial decision. CEO will conduct or work together with CFO, CEO, and all other people. So that so that their business decision making is much more easier. Whereas Bangladesher local company gulo jeta kore, actually organizational difference, but data wise it's nothing different. It's more or less same. Okay, thank you. So same thing almost, probably the organizational thinking pattern is different in Bangladesh about MNCs and local companies, but almost same, data are same, customers are same, so you need to analyze accordingly. Next, okay, Abdul Salam. Okay, Kafiluddin is saying, I told you he answered a lot of questions. Abdul Salam, robot will eat most of the physical jobs, hence there is a scope for business intelligence. Okay, I hope it is not a problem. Probably he's giving some suggestions. আমরা নেক্সট এটাতে চলে যাই। আপনার একজন নতুন ফ্যান পাওয়া গেছে, মোহাম্মদ মারবিন স্যার। আমি আপনার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কিভাবে যোগাযোগ করতে পারি? আমার কিছু পার্সোনাল কথা জানার ছিল, আপনাকে আমি লিঙ্কড ইনে রিকোয়েস্ট দিয়েছি, একটু রিকোয়েস্ট গ্রহণ করলে খুশি হব। আপনার রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিলাম, গ্রহণ করবেন উনি অবস্থান বুঝে, আর আমাদেরকে কমিশন দিতে হবে ওনার সাথে যোগাযোগ করতে। বাই দ্য ওয়ে, জাস্ট কিডিং, প্লিজ। না, আমি রিকমেন্ড করব যে আপনারা লিঙ্কডইনে রিকোয়েস্ট করেন। ফেসবুক ইজ পার্সোনাল, যদিও বাংলাদেশে ফেসবুকের মাধ্যমে অনেকে বিজনেস করে, বাট আমরা যারা বাইরে আছি, ফেসবুক ইজ ফর বেসিক্যালি ইটস এ পার্সোনাল নেটওয়ার্ক, বাট লিঙ্কডইন ইজ বিজনেস নেটওয়ার্ক। সো ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড to know, you can follow my LinkedIn profile, what are the tools and techniques I did in last 15 years, and what people talk about me, whatever project I did. You can go through that, and you can send the invitation, and definitely I will. So for you, the instruction is you can send request in LinkedIn, but please don't send any request in Facebook. It is a personal issue. So next is Toki Usman. Okay, next Shakil Mahmood, Excel. Yes, Kofiluddin is saying Excel is the boss. Seems like it's going to make business decisions. Yes, Khairul Amin, of course, business intelligence is going to make the business decision easier. How to build up sustainable innovation, something very interesting. Sustainable innovation and kiভাবে BI help করতে পারে? Like I said, like BI can be useful for any sector. So sustainable definition অনুযায়ী আমি যদি বলি যে সাস্টেনেবল তখনই হবে যখন তার এক্সিস্টিং গ্রোথ স্ট্র্যাটেজি স্ট্রং থাকবে এবং ফিউচার স্ট্র্যাটেজি ঠিক থাকবে। সো একটা বিজনেস তখনই সাস্টেইন করে যখন স্ট্র্যাটেজি ঠিক থাকে। সো যদি আমি আমার বিজনেসের প্যাটার্ন অ্যানালাইসিস না করে কোনো ডিসিশন দেই, সেটা কতটুকু সাস্টেইনেবল হবে, আমি যদি কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস না করি, আমি যদি প্রোডাক্ট অ্যানালাইসিস না করি, আমি যদি মার্কেট অ্যানালাইসিস না করি, আমি যদি পেনিট্রেশন স্ট্র্যাটেজি না করি, আমি যদি রিস্ক স্ট্র্যাটেজি ডিফাইন না করি, দিস ইজ অল the baby of BI world. So this is what we do in BI world. So if you don't do that, how come you're going to say your business is going to be sustainable? So I'm asking you a question in a reverse way, and I hope that is your answer. আমি আসলে খুব সমস্যায় পড়ে গেছি, কুল রাখি না শ্যাম রাখি অবস্থায় পড়ে গেছি। শুনতেও খুব ভালো লাগছে, অনেকগুলো কোশ্চেন, আবার টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না কি করব। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? আপনার কি যথেষ্ট সময় হবে আমাদেরকে আরো কিছুক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য? আমি দিতে পারবো, আমি আরো 15-20 মিনিট হয়তো টাইম দিতে পারবো। তাহলে আমরা বাকি কোশ্চেন গুলো অল্প সময় অ্যানসার করে ফেলি। নেক্সট, someone from probably he is our MBA graduate in supply chain management. Okay.
Okay, so this is the question. How can an MBA supply chain management use the BI for forecast, data, and information? Very good question. Um, Hello? আমাকে কি Please, শুনতে yes, পাচ্ছেন? that's the question. Please answer the question for him. হ্যাঁ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, কারণ এই আমার বাংলাদেশের বিজনেসের সাপ্লাই চেইনকে I always ask, what is your forecasting? So sometimes they can, sometimes they can't. But the project I manage here in UK, that is one of the key requirement from one organization is the forecasting. So as an example, that company, what they do, they bring the raw material from Europe, like aluminium frame, and they fabricate it, make the window, and sell it to local customer in UK. সো এদের এই র মেটেরিয়াল গুলো ৩ মাস আগে রিকোয়েস্ট পাঠাতে হয় ইউরোপে, এবং এটার ওপরে কিন্তু প্রাইস ডিপেন্ড করে, যেমন ডলার প্রাইস আপ ডাউন করে, এলসি প্রাইস আপ ডাউন করে, র মেটেরিয়ালের প্রাইসও আপ ডাউন করে। সো আমি যে ৩ মাস আগে এলসি করব, এই এলসি প্রাইসটা কিন্তু আমি যখন র মেটেরিয়াল আমার ওয়্যার হাউসে আসবে, অ্যান্ড আফটার দ্যাট ওয়েন আই মেক মাই প্রোডাক্ট অ্যান্ড সেল ইট টু মাই কাস্টমার, দের ইজ এ টাইম গ্যাপ। এই টাইম গ্যাপে কিন্তু I can either make a gain or make a loss of my from the revenue side, as well as from the LC side, or for foreign exchange side, as well as the raw material side. So এখন হয়তো যে র মেটেরিয়ালের মেট্রিক টনের ভ্যালু $5, সেটা $520 হয়ে যেতে পারে। সো যখন বড় অর্গানাইজেশন এই মেটেরিয়াল গুলো এলসি করে বা অর্ডার করে, ইটস কোয়াইট লার্জ অ্যামাউন্ট, এবং দেখা যায় যে এটা 2%ও কিন্তু অনেক হিউজ অ্যামাউন্ট। সো এটা তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট টু বিল্ড আপ এ ফোরকাস্টিং মডেল। সো ওই কারণে যেটা খুবই জরুরি সেটা হচ্ছে লাস্ট 2 বছর বা 3 বছরের প্যাটার্ন অ্যানালাইসিস করা। সো কারেন্ট অর্গানাইজেশনে ওরা লাস্ট 3 বছরে এদের গ্রোথ খুব ভালো ছিল, about 10% growth every year. Even they didn't predict COVID. So what they did, I built a model, forecasting model, and they put some the corporate or this is a multinational company. So the group head office, they invest some more money in marketing, and they want to boost up their sales another 5%. And based on that, we had to produce a requirement that, okay, next 3 months, this would be the raw material requirement. And when I receive these 3 months, after that, it will take another 1 month to build the product. And from that product, I will make that much margin if I can hit that number of customer. If I don't hit that number of customer, then that will be loss. So definitely it's a key requirement. আমাদের দেশে like RNG সেক্টরের কথা যদি আমি বলি, they issue LC 3-4 months early. They bring the material in, and then their warehouse, they keep the material, they shear the product, and then after that sell it. So basically customer সাথে LC হয় কিন্তু 6 months বা 1 year before, and they do all sort of calculation, and everything they do based on maybe some merchandiser experience or their MBA graduate or whatever. But if they use BI and look at the pattern and look at the chart, and then they can slice and dice which product I need to order. If this order lead time is 15 days, I don't need to order 3 months early. So I can order 15 days early, and I can save. Whenever you do LC, that means your finance is locked. So there's a lot of key things, key financial matter we can talk about. And yeah, if I talk, then it could take another 1 hour. I don't want to spend that much time because I need to answer a lot of questions. But come back to the question. Yes, an MBA graduate can definitely help his knowledge and learn with the BI tools and techniques, and which can help him to forecast better way. Thank you. Well, next I'm going to combine 2 questions from the audience. One is from Mr. Amir Kostu, and the other one is from Mr. Shumon Iqbal. কোশ্চেন দুটো হচ্ছে, সুমন ইকবাল জানতে চাচ্ছিলেন, আপনি যখন প্র্যাকটিক্যালি ফ্রম স্ক্র্যাচ শুরু করলেন, আপনার কি ধরনের প্রবলেম গুলো ফেস করেছেন এবং সেগুলো ওভারকাম কিভাবে করেছেন, সাথে একটু করে টাচ দিতে হবে। আমির খসরু একজন জানতে চাচ্ছে যে বিগ ডেটা অ্যানালাইসিস আমরা প্রায় সময় শুনছি ইদানিং, তো সেই ক্ষেত্রে একটু যদি আলোকপাত করেন 1 মিনিটের মধ্যে। আচ্ছা, 1 মিনিটের ভিতরে I will start with the first question, second question, big data analytics.
I'm not in a position to criticize anyone. Even I said in 20 years in BI sector I've worked, I'm not a big data expert. Okay, because big data is another layer of or another advanced layer of business intelligence. So আমাদের কান্ট্রিতে বাংলাদেশে যারা বিভিন্ন সেমিনারে মোটিভেশনাল স্পিকার বা বিভিন্ন লোক বলছে আমরা বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স করছি, এটা করছি, ওটা করছি, I'm not criticizing them, but what I would request them to work in BI first, tell them that we got a system, we got a structured data ready, we got unstructured data ready, now we can talk about BI. I hope that makes sense to you as well as those people who talk about BI, big data analytics in the lot of seminar. Second, and come back to the first question. When I started, first of all, the first query I started with select all from EMP. That was it. Oracle queries. Select all from employee table. That is my first query I write. So I start from the basic level where you are now. And now I build a lot of advanced solution. So hurdles was, yeah, আমি যখন কোনো ডিজাইন করতে গেছি, product, then customer, then revenue, the sales, what I always did, like try to visualize. আমি before writing a query, I try to view that process by closing my eyes. So that is the very important thing. You need to understand the process, and then when you write the query, you will get thousands of resource. Even when I started that time, Google was not that resourceful, and YouTube was not that resourceful. Now, even most of the thing you can get it from Google or YouTube. I hope that answers your questions. Important one. What problems did you face in your early life when you started from scratch, and how did you overcome those? I faced a lot of problem or challenges. Like I said, যে আমি যখন first of all, internet was not that common. Like আমাদের কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটির ল্যাবে ইন্টারনেট ছিল, ওটারও কানেকশন ছিল বোধহয় কেবিপিএস বা বাইট রেশিওতে। সার্চ করে নিচে গিয়ে চা খেয়ে এসে দেখতাম যে রেজাল্ট আসছে। সো ওইটা তো একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। এখন তো few click you can get it step by step guide and everything. Second thing was like not too many people was like-minded. যখনই আমি ডেটাবেস নিয়ে বা এই ধরনের কোশ্চেন নিয়ে আমি কোনো বড় ভাইকে কোশ্চেন করতাম, আমাদের সিনিয়র ব্রাদার লাইক যারা মাস্টার্স করেছে বা ফাইনাল ইয়ারে, আমি তখন সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ারে, তখন অনেকের কাছ থেকে আমরা অনেক আনসার স্ট্রেট ওয়ে পেতাম, অনেকের কাছ থেকে আনসার পেতাম না। সো আই ডিডন্ট স্টপ দেয়ার। যখন আমি হয়তো দুজনের কাছে কোশ্চেন করেছি, দে ডিডন্ট আনসার মি, আমি কিন্তু আই ডিডন্ট মানে আমার ভেতরে ওই হেজিটেশনটা ছিল না যে কোশ্চেনটা কি ফানি কোশ্চেন হচ্ছে কিনা, আমি যে কোশ্চেনটা করছি এটাতে কেউ হাসবে কিনা, হাসতেই পারে। So you should break that barrier from yourself. I will ask a question, and this is the question is coming from my mind. It doesn't need to be very high-tech question. It could be a very basic question. So ওই hesitation বা ওই barrier থেকে যখন you can come out, then fluency যেটাকে আমরা বলি, এবং হ্যাঁ ওই দুজন হাসলো, এটা আমার কিছুই আসে যায় না, কেউ হাসতেই পারে আমার কোশ্চেনে, কিন্তু আমি তখন যখন হাসলো কেন হাসলো আমাকে এটা ফাইন্ড আউট করতে হবে। And obviously I would advise you to learn yourself. Do before you make any question or any comment to anyone, you need to learn, you need to study, and now there are a lot of resources there. If you even rather than asking that question to your friend or your teacher, you can ask that question to YouTube or Siri, like Google or Apple. They can answer. Even you can ask them visual questions. So I hope that makes a bit of sense, or that answer the question of your audience, isn't it? Yeah, thank you. So the simple solution is ask questions and get the answer to overcome the hurdles you have. And about the big data, according to the speaker, big data is really big. You need to deal with trillions of data, and it is counted in terabytes. And don't think that big in the beginning. Think small and then get big. Even that's another misconception, that big data must be big. It doesn't need to be. Okay. So you can do big data analytics. I'll just tell you in few words. Like Sure. at your university, okay, university, you got a database where all the students, all the teachers' data, your income, your revenue, your expense, your research data.
Now you got a Facebook page where you are running some webinar, and you can see some keywords from your webinar, and the student is talking about some specific topics. So what you can do, you can do a big data. It doesn't need to be huge. What you are joining, your library data, your research data, and your Facebook social media data, and join these two together. And after that, you build a model that, okay, in next 6 months we need to arrange this sort of course for our student. Or if we do that, and this is the interest we are getting from our student, they want to learn these. That means, as an example, student will be learning more about BI. So rather than teaching them too many computer science course, just teach them something what they can build up their career. Frankly speaking, in my Dhaka University, in my master's degree, for my career, I'm using less than 3% of my 5 years theoretical knowledge. Less than 3% I'm using in my practical projects. ওকে, সেই ক্ষেত্রে বিগ ডেটার কি ক্যারেক্টারিস্টিকটা এরকম যে ইট ইজ মোর অফ আনস্ট্রাকচার্ড ডাটা? It's a combination of your unstructured and structured data together. BI works till structured, and the big data comes when there is unstructured, like image processing. So the color of Punjabi I'm wearing, so that the color I like, and if you can generate a pattern that Mohammed Marbin wear in 3 sessions, yellow is the common color. That means he prefer yellow, and he will be interested to buy another yellow Punjabi. That's an example. Yeah. So the next question is asked by Mozammel Hossain. Can you tell me about business intelligence for brand management? He is interested in brand management. Interested in, like I said, so how do you manage your brand, or how you're going to promote your brand? So what you need to do, is you need to like you need to run some promotions. Okay, so when you are running some promotion for your university, you are running your course promotions, or you're running your webinars, so you're inviting some special guests, and what you can see that you need to generate the interest from your audience, or your student, or whoever is watching your webinar. And after that, you can change your branding techniques, the techniques what you're using. You look your competitor. Like I said, whenever you are doing something, you need to do that level of analysis, like your strength, your weakness, opportunity, and so on. So SWOT analysis. So when you do your SWOT analysis, you're running your promotions, you get your audience interest, and then change the strategy of your branding. So basically, BI will help you to change your strategy, and that can give you whatever you do, that can give you a bit of success. Okay, thank you, Mr. Mozammel. I hope you got your answer. Okay, someone is looking for the statistical tools used for business analytics. A few name of statistical tools. Not really. Like I said, BI architect, we more about data warehouse, we more about business intelligence. So statistical tool is a source for us. Like transactional system is source for us. So even whenever you are doing a statistical tool, there is a backend behind it. So what we do, we pull the data from the backend and extract. We call that one as extraction. So we extract the data, transform the data for the business requirement, and load into data warehouse. And after that, we model it based on the requirement. So if one guy or one statistical person want to build some visualization report based on his statistical transactional system, he need to model it accordingly. So there is a lot of inbuilt function in Power BI or in analysis services that you can apply, or even you can build that model even writing your own custom code. Okay, thank you. By the way, if you are really interested in learning about models and statistical tools and technique, you may write to us the mail Office Delta
write to us. We'll arrange something in future, in near future. And I will also request our today's guest, Mr. Marbin. Actually, the session is going in a very nice way, and I am finding a lot of interest in this particular area. ছাড়তে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু শেষ তো করতেই হবে। আমরা শেষের দিকে আসছি, কিন্তু আপনি আমাদেরকে আরেকবার সময় দিবেন, আমরা আর একটু অ্যাডভান্স লেভেলের টেকনিক্যাল ইস্যুস গুলো সেখানে একটু আলোচনা করব। আশা করছি 2-3টা কোশ্চেন আছে, ওগুলো নিয়ে আমরা শেষের দিকে তো চলে যাব। টেকনিকের কথা আমরা অনেক ওকে, একজন জানতে চাচ্ছিল যে মিসিং ডেটা মানে এরকম যদি কিছু থাকে সেই ক্ষেত্রে সেটাকে নিয়ে কাজ করার টেকনিকটা কি হতে পারে? প্রবাবলি হি ওয়ান্টস টু নো যদি প্যাটার্নে কোনো কিছু মিসিং থাকে, যে একটা প্যাটার্ন ডাটা আছে সেখানে কিছু মিসিং। হ্যাঁ, so basically BI is a BI business intelligence solution grab the data and they you need to model it based on the customer need and you report based on that, and you can also do forecasting. So আমাদের কোনো ডেটা যদি মিসিং থাকে বা ডেটা কোয়ালিটির যদি ইস্যু থাকে, সাপোজ আমাদের বাংলাদেশে এনআইডি করা হয়েছে, এনআইডি তে এখন অনেক প্রবলেম আসে, লাইক নাম হচ্ছে পুরুষের, জেন্ডার হচ্ছে ফিমেল, বা তার ডেট অফ বার্থে ভুল আছে, বা তার অ্যাড্রেসে ভুল আছে। সো আমরা এটাকে বলি ডেটা ক্লিনজিং বা ডেটা কোয়ালিটি। সো error prone data বা missing data, what BI can do, we can define some pattern, like date of birth একজন দিয়েছে 30th of February 2005, whatever. So 30th of February can't be a valid date of birth. So আমরা বা তার ডেট অফ বার্থ মিসিং, যেটা আমাদের ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড বা বিআই ওয়ার্ল্ডের কি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ডেট, টাইম, এগুলো থাকতে হবে। সো আমরা বিজনেস ইন্টেলিজেন্সে আমরা এটাকে বলি ডেটা কোয়ালিটি সার্ভিস। মাইক্রোসফটের another tool আছে, so you can define that using your own logic. You can trigger it যে these data is not complete but these data is error prone, and then you can make a report based on that. So you define some algorithm in your extraction level or ETL level, and that will raise a flag, and you build a report based on that flag. So out of 1,000 record, only 10 record got that problem, and there will be a separate report for that 10 report. And the data owner, BI doesn't own the data. BI transform the data, BI store the data. The data owner is the transactional system. So data owner can go and fix it, but they also need to know which data is wrong. So definitely BI can help that. They can raise a trigger, and that trigger can be sent back to the transactional system or the data owner, and they can fix the data, and next day BI will automatically fix the data on their system. I hope that answered your question. Yeah, thank you very much. Actually, I'm really overwhelmed with too many questions. এতগুলো কোশ্চেন আসছে, খুব ভালো লাগছে, এক্সাইটেড বোধ করছে, আবার সময়েরও সমস্যা। একজন জানতে চাচ্ছিল তকি ওসমান চৌধুরী শেয়ার বাজার অ্যানালাইসিস করে কি ইউজ করে? Share bajar analysis. Okay, so share bajare definitely there's a lot of analytics behind the scene. First of all, share price up down kore kibhabe. There is a buyer and seller, otherwise price doesn't move. So if you say that share price is going up, that means someone is interested to buy that stock in a higher price. That means the share price is going up. Share price gone up and down in a lot of there is a lot of manipulation, as well as a lot of trigger to go up and down. So like kono business jodi bhalo kore, whether suppose why share price is down in COVID, because people's affordability will be going down, people not going to be able to travel, people not going to be able, their income is going down, the business is going down, that's the share price gone down. এখন যখন কোনো ভ্যাকসিনের নিউজ আসে, নেক্সট ডে শেয়ার প্রাইস গন আপ 10%. So that is sentimental analytics. First of all, the trader, they do sentimental analytics, and they set up their buy and sell price based on that news. Also, the profit margin, a lot of organizations, they declare their profit margin, like quarterly profit margin or yearly profit margin, and the dividend disclose, like, okay, we are paying this dividend, and dividend is the profit. After the profit margin, they give that to the shareholder. So there is a lot of analytics behind the scene. Yes,
UK, Europe, and all other country. I don't know anything about Bangladesh. I hope they also do a bit of business intelligence and analytics. Like top 10 share you're gonna buy, the top 10 best performer of last month. How they calculate? They do this sort of analytics and they create a ranking league table. Like out of these 100 stock, these are the top 10 share in last 1 month. And how they are top 10? Because their growth is that big, they're paying good dividend, their business is solid, they got a good CEO, or their strategy is good, they capture a lot more new customer, their growth is good. So a lot of things behind the scene. And then based on that, the league table defined. So definitely there is a heavy analytics, and importantly, stock exchange does real-time analytics. So the analytics changes every minute, whereas a lot of analytics or analysis we do overnight. So it's based on last night overnight data. Okay, thank you. By the way, in accordance with your question, let me give you one interesting information. সেটা হচ্ছে আমাদের কামিং ফ্রাইডেতে 3টা বাজে একটা সেশন হতে যাচ্ছে about the tips and tricks on investing in capital market in Bangladesh. As you know, there are different sorts of analysis. We call technical analysis, fundamental analysis, candle analysis. এইসব ধরনের ব্যাপার স্যাপারগুলো আলোচনা হবে. And remember the term sentiment analysis, as the speaker said. Very interesting one. Probably we'll discuss in a webinar. Who knows later on. Next, I would like to combine 2 more questions later on. Before that, Abu Darda Zubair Habib, excellent alojana. Thank you, Abu Darda Zubair, for the comment. And one question from Pooja Kaur and another one from Shahid Mohammed. I would like to request you to answer both together. Pooja Kaur is asking, what are the process used in substantial data analysis? And Shahid Mohammed, do you think SAP can play a significant role in big data analysis? So I answer the first question, sustainable. So if we talk about the step of the book, okay, I repeatedly say your strategy will be based on the customer requirement. So sometimes customer doesn't have the budget, they need some quick reporting. So what we in English term what we say is a quick and dirty. So sometimes we do build some solution quick and dirty, like 3 months project. It's a POC, and what we do, we pull the data direct from the source system, and after that we build the modeling and build the dashboard. Everything is automated, so they can see overnight everything is changing, they can refresh it real time and everything. Some organizations say no, especially banks. They want to keep track because there's a for their compliance they need to keep track last 6 years data. I'm talking about UK compliance. So 6 বছরের data তাদের সিস্টেমে রাখতে হবে. So they are more in data warehousing. That means whatever happens in our source system, still I've got a system where I have got the backup till last night. So, and I can also do my analysis based on last 6 years worth of data. So that time, what we do, we segment into 3 layers. First of all, analysis, what is the requirement? Then we build the ETL layer, extract transformation load, which we are calling as a data warehousing. Then we build another model on top, which we are calling as a reporting layer or modeling. And then finally we build the report or design. Sometime what we do, we build the model, we build the dashboard and train our end user. We call that one as a self-service BI. So a lot of business people, they are very skilled in Excel, okay? And they know their business and they say, okay, if you can give us some training like how I can build this report by dragging and dropping, I can build my report like ad hoc analysis, I can do my own. That time we do train them as a self-service BI. And we build the templates, we build the standard dashboard and hand over, like now you can build your own. So there is a different strategy, but to make a sustainable one, what I would advise or recommend is do your analysis properly. If you understand the business process by closing your eyes, that is you who will be analyzing. And after that, based on the customer requirement, need, and their budget, you define the tools and techniques, and you follow this process to build a sustainable BI solutions.
And what was the second questions about big data? Yeah, do you think SAP SAP can play a significant role in big data analysis? Uh, to be honest, I'm not a SAP expert, so I can't directly comment on it. But what I know, SAP is quite a robust system for ERP side, and they got their BI platform as well. But I'm not quite sure because SAP, the main concept is the security. When you are talking about big data, that means you are merging with your secure data, which is structured data or non-structured data, with your social or public social networking data. So I am not quite sure how that will play or that will work closely with SAP. To be honest, I haven't done anything that level of project in SAP, so I can't really comment on it. If it is Oracle, Microsoft, or any other tool except SAP, I will be able to comment. And another thing is, if you want to build your career in SAP, SAP market segmentation is very small. So customer demand is very small. So only few big corporate or multinational companies use SAP. So I would advise our key students to start with simple thing and build your confidence rather than start with SAP. SAP is not simple thing. So I'm not criticizing or I'm not saying you don't need to learn. If you're confident enough, you can learn it. But as a consultant, or if you want to do a BI architecting stuff, we use SAP as a source, but I haven't used SAP as a transactional system. So I hope that makes sense. Okay, thank you very much. People are still asking questions, but sorry, my dear friends, we are running out of time. Probably we cannot take any more question from you. Thank you very much for your interest. Probably in some other day we will have another session with technical issues, and I am personally really very excited and grateful to our great speaker today, Mr. Mohammed Marbin, as well as the enthusiastic audience. You really made us enthusiastic as well. A lot of questions you have asked, and we like that. I hope in the coming sessions you will keep asking questions like these. With these words, I would like to conclude today's session. Mr. Marvin, do you have anything else to say? I mean, do you want to say anything else, or should I wrap it First up? of all, I'd like to thank Israel Yeah. University to arrange this nice session. Actually, every coin has got two sides. Like COVID, due to the COVID situation, I'm managing the project from home. That's why I got a bit of extra time, and I wanted to do something for my country. And the student of Israel University, the vice chairman of Israel University, he's actually we went to the college together. He's a very close friend of mine, and I had a few planned before that I would like to go and see that campus. It's a lovely campus, and I know they are doing a lot of initiatives what not other universities taking in Bangladesh. So I would definitely would say that is the frontline university in Bangladesh, not in Chittagong, top three or top five university in Bangladesh, and I wish them success. And for the student, I would like to say in few words, take challenges, learn. This is an opportunity. I wish I get that much free time like you guys. I've got a family, I've got children. Now I don't have that much time or freedom to learn new things. Don't be afraid of anything. Take your challenge. This is you take challenges. If you fail, nothing to lose. BI is more about experience, and failure is also experience. If you fail about one project, and that is your strength that you failed, and you know why you failed, and try to utilize your experience in your upcoming project or your upcoming venture. So I would like to advise you start doing something now rather than wait to get an opportunity and do something at your workplace. And thank you very much for the team who arranged a nice session. And I wish best of luck to everyone. And I hope everyone is safe and be safe and stay at home during this COVID period. Yeah, thank you very much. Yes, the tagline is take challenges as we do at East Delta University even. I feel proud to say something.
East Delta University is the only university in Bangladesh who didn't miss a single class during this COVID. Thanks to this enterprising authority of East Delta University, who initiated this online platform way before something critical like this happened. Thank you very much for watching to the session. We are really grateful to you. Thank you very much, the person who worked behind the scene, for your great work. See you again in the next session. Till then, take care. Bye bye. Thank you. Bye.